તમારે લેપટોપ પર કોઈ બેસવું પડશે મારે એક કામ પ્રકાશ હા ભાઈ તમારા ઘર It's a good thing. I never said that. I never used to. No, I use the One more time, please. Hello. Let me just go one by one, everybody. Mas करना को भैया पूरा काम Hello. Picture we all are same way. Am I ખાલી ઓફ સ્ક્રીન થઈ ગઈ છે ને એટલે જો એ ઓન કરશે ને એટલે આવી જશે સ્ક્રીન સ્માર્ટ શું નામ બેટા રાકેશ very good. one more reason I don't want to go to India. एक मिनट और लगी तो हेलो हाँ माइक चालू है ना અભી હાલમાં માગે ના પાડે ના પાડે હમણાં કે હું કામ કરતો हेलो हेलो हेलो
Hello. Hello. Yes. Hello. Mother. Hello. No. Okay. Good evening, welcome and Jai Umiya. Thank you so much for joining us today. આપણી Umiya Mataji Sanstha Chicago Midwest નો host કરેલો program. Thank you so much. I would like to invite આપણા મંદિરના મહારાજ કૃતાર્થ ભાઈ to begin our event. અને આપણે પરંપરા છે કે આપણે હંમેશા ઇવેન્ટનું બિગિનિંગ શ્લોક અને ગણેશ સ્તુતિથી કરીએ છીએ. Thank you. बोलो श्री उमिया माता की जय। श्री गणेश शिव दुर्गा विष्णु सूर्या च शारदं दत्तां भक्त्यां मुहुर्वन्दे मातृपितृगुरुं सदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो गजानन गणपति महाराज की कुलदेवी श्री उमिया माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय उमिया। હું રિક્વેસ્ટ કરું છું મહારાજ તમે અહીંયા જ ઉભા રહો. સો આપણા દીપ પ્રાગટ્યની યોજના વખતે પણ તમે શ્લોક સ્તુતિ કરી શકો. Now I would like to invite our respected guest, Mr. Jan, our Chairman JP Patel, President Devendra Bhai Patel, and UF Chairman Prakash Bhai Patel for a deep prajolan. And Nimesh Bhai Jani. Hello. Ben. Of course. And our આજનો special guest. Next time, please keep a match box. भूदीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत यावद् कर्म समाप्तिः स्यात्तावद् स्थिरो भवः। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। उमिया माता की जय। Thank you. 1 minute, please. Everybody, can you put your right hand like this? Only one hand, only one hand. Please, one hand. Sure. Just come over here. This is a newspaper picture, please. Hello, everybody. One more, one more. Thank you. One more, and the last one. Thanks.
Thank you to all the guests. Jitu bhai, you are already a family. કેમ કે અમે તમને ભૂલી પણ ગયા. So thank you for your own family. Umiya Mataji Sanstha Chicago Midwest. Now હું ચાહું છું કે આપણા પ્રેસિડેન્ટ અને ચેરમેન અહીંયા આવે to honor our guests. ગેસ્ટ આપણે યુઝ્યુઅલી 3 ટાઈપના ડોનર હોય છે અને કદાચ 3 થી પણ વધારે ટાઈપના હોય છે. એક હોય છે કે જે મની ડોનેટ કરે છે, એક હોય છે જે ટાઈમ ડોનેટ કરે છે, એન્ડ 3 જે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે નોલેજ ડોનેટ કરે છે. ટુડે વી હેવ અવર ગેસ્ટ who donate his knowledge to us. જીતુભાઈ પ્લીઝ. ઉમિયા માતાજી સંસ્થા તરફથી તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ. One more. Thank you. Case. જીતુભાઈ છે અહીંયા જ. બિલકુલ બંને. હવે આપણે ડૉક્ટર જીતુભાઈનું ખેસ પહેરાવીને સ્વાગત કરીશું. આ એક ખેસ છે વિશ્વ ઉમિયા ધામ તરફથી, વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન તરફથી છે, અને એક આપણી સંસ્થા ઉમિયા માતાજી સંસ્થા શિકાગો મિડવેસ્ટ તરફથી. આને બરાબર નથી આવ્યો. No, just 1 minute. There you go. There is no consonants. Thank you. બોલો શ્રી ઉમિયા. બોલો શ્રી ઉમિયા. Can you come in the center, please? हमने center में મોડું થાય છે. please. Thank you. મારું મોડું થાય કઈ નહીં કરો. હવે બસ થોડો ટાઈમ જીતુભાઈ, પછી સ્ટેજ ઇઝ ઓલ યોર્સ. Now I would like to invite આપણા શામબાગ ટાઉનશીપ ટ્રસ્ટીના ચેરમેન એન્ડ આપણી સંસ્થાના હંમેશાથી લોંગ ટાઈમથી સપોર્ટર નિમેશભાઈ જાની. Thank you, Nimisha. Mr. Milheiser, with all due respect, I'll address my family members in my language, if it's okay with you. Thank you. આજે આપણી સાથે સૌપ્રથમ તો જય મા ઉમિયા. આજે આપણી સાથે એક ગેસ્ટ તો નહીં કહું પણ ગેસ્ટ જ છે, એક યુએસ અટર્ની જ્હોન મિલહાઇઝર આપણી સાથે છે. એ પોતે વર્ષો સુધી યુએસ અટર્ની તરીકે સેવા આપી. 2 યુએસ અટર્ની હોય સ્ટેટમાં, તો એક છે જાન લાઉશ અને બીજા જ્હોન મિલહાઇઝર. એ ડાઉન સ્ટેટમાં એમણે પોતાની સેવા આપી હતી અને પછી એમણે થોડું સ્કૂલિંગમાં કામ કર્યું, કારણ કે પેન્ડેમિક વખતે લોકો સ્કૂલ નહોતા આપતા, તો આ એકદમ હાઈ પ્રોફાઇલની જોબ છોડી અને એમણે પોતે ટીચર તરીકે સેવાઓ આપી. અને પછી એમણે નક્કી કર્યું કે આપણું સ્ટેટ એકદમ ખાડે ગયું છે, તો એને ઉપર લાવવા માટે તો એમણે પોતે નક્કી કર્યું અને બધું છોડી અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટના ઇલેક્શન માટે લડવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. એમને આપણી ઘણી બધી ઇન્ડિયન જગ્યાએ મારી સાથે આવેલા છે અને મેં આજે આપણી લીડરશિપને જેપી દેવેન્દ્રભાઈ પ્રકાશભાઈને ફોન કરીને રિક્વેસ્ટ કરી, જીતુભાઈને પણ ખાસ એમની પણ વિનંતી કરી કે અમને હું થોડી વાર લાવું અને બધાને કેમ છો કે, અને એમણે મને સહર્ષ મારી રિક્વેસ્ટ સ્વીકારી અને અહીંયા બોલાવ્યા. સો હું વધારે સમય નહીં લઉં. I would like to introduce and invite John Milheiser to the podium. John, please. So, Hold on, beta. Hold on. Can you go closer? Nimesh bhai. Thank you.
So John, honoring our guest with bouquet is one of our tradition, and I will request you to say a few words to assembly. Well, thank you very much, Nimish. It is great to be here. Thank you for allowing me to come into this beautiful space and meet all of you. I've had the great fortune in the last 2.5 decades in Illinois to prosecute crime, both in state court and in federal court. For years, I was down in Springfield, the Sangamon County State's Attorney, where I got to work with the community, work with law enforcement to make that community safe. Under the last administration, I was appointed as the United States Attorney by the President for the 46 counties in the middle of Illinois. Very fortunate in that position. I received unanimous confirmation in the United States Senate for that position, and I really enjoyed it because I got to work with communities all across Illinois, like you folks, that want the same goal. We want to be able to live in safe communities. We want to be able to raise our family in safe communities. We want to be able to work here and go to work safely without fear of something happening. Or when we hand our car keys over to our kids, fear that something's going to happen. So it's truly an honor to be here addressing you. Thank you for your friendship. I have found over the years that the key to keeping communities safe and working in our communities is partnerships. It's the only way we can get it done. Nobody can get it done by themselves. If you see people out there and politicians talking about, oh, they're going to do it, they're going to do it, don't believe them, because there's no one person that can get it done. We need to work together. We need all communities coming together, and we need partnerships. It's truly an honor to be here. Thank you very much. Nimish, thank you for the invitation. Thank you, guys. Thank you so much, John. Finally, I have a hope that we have a right candidate, and we are very positive. Umiya Mataji Sanstha would like to wish you a good luck, and I am very positive that we will be able to host thank you and success party after you win the election. Here, okay? I like pizza. All right, so now finally it is a time for our main guest to take the stage, but before that, I would like to request everyone to keep their phone on mute. Remain silent, and if possible, let's do the less in and out so we all can enjoy his speech that we are here for. I would like to invite Preeti Ben here to introduce our yes, Jitu Bhai. જય ઉમિયા. જીતુભાઈ વિશે તો બહુ કહેવા જેવું નથી, કારણ કે આમ તો પ્રોફેશનલી હી ઇઝ અ ડાક્ટર અને આપણા બધાના માઇન્ડ સાથે અત્યારે રમવાના છે. સો આપણે એને વેલકમ કરીએ. અને એમણે ઘણી બધી સારી બુકો લખી છે અને આજે આપણા વચ્ચે પધાર્યા છે માતાજીની કૃપાથી, કારણ કે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન તરફ એમણે જ્યારે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનમાં ગયા ત્યારે ત્યાંના લોકોની વાતો સાંભળી અને એમણે પોતે સરેન્ડર થયા છે અને એવું કાર્ય લીધું છે કે માતાજીના જ્યાં જ્યાં મંદિરો હશે ત્યાં સ્પેશિયલી એ પોતાના પ્રોગ્રામો આપશે. સો બધા એમને વેલકમ કરીએ. મિસ્ટર જીતુભાઈ અઢિયા. આવો ડાક્ટર, તમારી જરૂર છે. हाँ जी, प्लीज वेलकम. जोरથી તાળીઓ પાડો ફરીને એકવાર. જીતુભાઈને સંભળાતું નથી, પ્લીઝ. મારી વિડિયો ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈએ પણ આઉટપુટ આપી દે તો પૂછો તો આઉટપુટ આપ્યો કમ્પ્યુટરનું આ માઇક થી આઉટપુટ While he's doing something, let's have a big hand. I need to take a video. Hello friends, welcome to this wonderful life-changing program. Let me first congratulate you as you have decided to come to this eye-opening and life-changing program.
Your presence over here shows that you are one of the few on this planet who is eager to learn about life and make your life better with passing of each day. You have come to the right place. I guarantee you that by the time you go out from this program, you will be happy and excited about your life. Dr. Jitendra Adhiya's life is a perfect story of rag to riches and the best example of how a person can raise himself from nobody to somebody if decides to do so and take the actions in right direction. Dr. Adhiya was born in 1951 in Wakaner town and brought up in Rajkot city of Gujarat, India. His parents were barely educated and living low-profile life. He earned his MD degree from Mumbai University in 1982 and worked as a medical doctor for 30 years in India and abroad. He is a voracious reader. Slowly, he started learning about the mysteries of human mind. He was fascinated by what he learned, so he decided to quit his medical college professor job and started teaching mind power. He got overwhelming response from his listeners that encouraged him to learn more about mind power and other subjects related to happy life. He is the author of more than 40 books, which are available in many other languages, including Chinese. His all-time bestseller book is Spring of Inspiration, which itself is available in 8 different languages. Though his main subject is mind power, but he teaches many other subjects which can make you successful and happy. He is a publisher and hobby pilot also. He is a trainer for masses and big corporates for 27 years in India and abroad. He has conducted workshops in more than 35 countries of the world and millions of people have been benefited by his teaching and training. He loves traveling. He has traveled multiple times to USA, Canada, UK, Wales, China, Japan, Hong Kong, Macau, Singapore, Thailand, South Korea, Indonesia, Holland, France, Italy, Greece, Spain, Croatia, Taiwan, Turkey, Belgium, Switzerland, Germany, Bahamas, Malaysia, Kazakhstan, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Saudi Arabia, Egypt, Kenya, Uganda, Zambia, Botswana, South Africa, etc. He has conducted many training programs in cruise all around the world. He is also conducting training programs to create new generations of mind trainers and authors training program who wish to become authors. He is TEDx speaker and recipient of 2 awards, NRI Sindhu Ratna Award and Lohana Granthi Ratna Award. He was awarded by Share and Care Foundation USA in 2018 for his humanitarian services in New Jersey by the hand of Padma Bhushan Javed Akhtar. He was also felicitated by New Jersey Assembly through the hands of 2 eminent senators in New Jersey in 2019. He has been appointed as a global brand ambassador by Life Global USA. The parent organization of Life Global USA is Life Project Rajkot, which is headed by Srimati Jaya Bachchan. He has passion for training, which he imparts in very simple language. I am very sure that you will enjoy this session fully and start feeling that your life is changing from today itself. So, are you ready to change your life for better? Now, fasten your belt and join me to welcome the world-renowned mind trainer and life coach, Dr. Jitendra Adhiya.
લાઇટ બધે ઓન કરી દો. So welcome Mr. John and all the participants. हिंदी आवड़ता है? सदा हिंदी आवड़ता है? तो मलयालम में बोलो. आप लोग बताइए ना समझ. आज जरा करो ना. हमारे बच्चे को पढ़ो ना. हमारे बच्चे. So before I start, I want to give you two guarantee. મારે તમને બે પ્રોમિસ આપવા છે. I want to give you two promises. Who is interested to listen to my promise? Raise your hand. કેને મારા પ્રોમિસ કેટલા લોકોને સાંભળવા છે? I want to give you two promises. The first promise is that you will enjoy this program thoroughly. મજા આવશે ખૂબ. આવી મજા ક્યારેય નહીં કરી હોય, મારી ગેરંટી. મજા ના આવે? મારું પ્રોમિસ સાંભળીને ખુશી થઈ કે નહીં? તો ખુશી કેવી રીતે વ્યક્ત કરવાની હોય? હા એમ. Okay. And my second promise is that from today onwards your life will start changing. આજથી જ તમારા જીવનમાં બદલાવ આવવાનો શરૂ થઈ જશે. આ પ્રોમિસ ગયું નહીં. આજથી ધીરે ધીરે તાળીઓ. પિતાઓની તાળીઓ આવી ના હોય. તમને તાળીઓના ફાયદા ખબર નથી. You don't know the benefits of clapping. I am going to tell you. આપણે ગુજરાતીઓ છે ને કઈ ફાયદો ન ખબર પડે ને ત્યાં સુધી આપણે કઈ કામ કરી નહીં. The benefit of clapping. The first benefit is that it is written in our medical book that those who clap vigorously they don't get heart attack. Heart attack की मर जाओ जा नहीं ना तो जोर से तालियां पाड़ करो. And second benefit ભગવાનનો આજે મને ઈમેલ આવેલો છે એમાં લખેલ છે કે દરેક માણસને હું તાલીઓ પાડવાનો ફિક્સ કોટા આપીને મોકલું છું. જે માણસ આ કોટા પૂરા કર્યા વગર મારી પાસે પાછો આવી જાય છે એને આવતા જન્મમાં હું એવો જન્મ આપું છું સજા રૂપે કે આખી જિંદગી આ જ કરવાની. તમારા તાલીઓ પાડી વધારે કોટા પૂરો કરી નાખો. કોટા પૂરો આવી રીતે ન થાય. આ કોટા પૂરો થાય આવતા જન્મમાં આ બધું પડશે. જલ્દી ચાલો. Good. Yeah, can you stop this humming song? Yes. I have given you two promises. Now I want in return your promise. Okay? Now first, are you ready to give me two promises to me also? Okay. First thing is take out your mobile. ખિસ્સામાં રમકડો છે ને બહાર કાઢો બધા. મોબાઈલ બહાર કાઢો. And put it on silent mode. મનમોહનસિંહ મોડ પર રાખી દો બધા. ચાલો બધા જો કોઈના પણ ઘંટી વાગી ને તો $1000 ડોનેશન આ મંદિરને હમણાં આપવું પડે નહીં તો બહાર જવું પડે. હું બહાર જવા માટે તમને કમ્પેલ કરી જો કોઈના ફોનમાંથી અવાજ આવ્યો તો અને કોઈના છોકરાના મોઢામાંથી અવાજ આવ્યો તો અને છોકરાવાળા બહાર લઈને બેસે પ્લીઝ. આ છોકરાઓ માટે પ્રોગ્રામ છે જ નહીં. ઓકે તમારું પ્રોમિસ પાકું બધા સાયલેન્ટ મોડ કરી દીધો. Even Narendra Modi sir came to my program and he switched off his mobile phone when he was in my program. You can imagine if he can do it, you can do it. Because you are not doing more important work than Narendra Modi. Okay? Promise Pakko, done. And second promise, make sure that your neighbor is not sleeping. So every now and then you have to check whether anybody is sleeping. કારણ કે જો તમારો પાડોશી ઊંઘતો હશે તો તમને $1000 ડોનેશન આપવું પડશે. હમણાં ચેક કરી લો બધા. Okay, now check it. You also check it. If he's sleeping, then you have to pay $1,000 penalty. Okay? So every now and then do it like this so that nobody sleeps. આ બંને પ્રોમિસ પૂરા પાકો. Okay. Hello. Now I want to tell you that my memory is a computer memory. You want to check it? My memory is a computer memory. And I am going to show you the demonstration of that memory. આ બંધ કરીને. Can you help me? આમાં એક મેમરીનું પેલું છે. બંધ કરીને. એને ખોલવાનું. ખોલવાનું. ચલો એન્ટ્રી કરવાની. નીચે પર એકથી દેખાય નહીં.
Okay. Now what I am going to do is, I am going to show you this. Okay. Now what you have to do is, you have to select any number and give me any word. What should be the name of the object or name of the famous person whom I know? And everybody knows, like Amitabh Bachchan, Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, like that. Okay? And places like Umiya Mandir, Chicago, America, India, like that. Any number at random. આમાં લખાતો જશે અને મારા કમ્પ્યુટરમાં લખાતો જશે અને I will give you reply like a computer. Okay? Sir, you give me any name of the object or name of the place or name of the famous person on any random number. It will be written there, it will be written here also, and I will demonstrate my computer memory. Okay, so tell me. Number 5, Elvis. Elvis Presley? Okay. Number 5, Elvis Presley. A capital of Karana? Elvis Presley. E છે આપણા ગુજરાતીઓના સ્પેલિંગ મિસ્ટેક માફ છે તમને ખબર આપણે ફ્રીડમ ફાઈટર છે આ અંગ્રેજો આપણી બંદૂકોથી ડરી નથી ભાગ્યા આપણું અંગ્રેજી સાંભળીને ભાગ્યા આવું અંગ્રેજી સાંભળવા એના કરતા આપણા દેશમાં હારા છે એટલે આપણે સાચા ફ્રીડમ ફાઈટર છે એટલે માફ બધી મિસ્ટેક Sorry, some. I called. You are from Britain. What is your origin country? You are British. Not before. Germany. Okay. There is one joke about the British people. Now British ruled us for 200 years. So once what happened that one Gujarati Indian and one Britisher were taking drink. They were sitting in the pub and they were taking drink. એક આપણો ગુજરાતી ને એક ધોળિયો બે જણા બેઠા બેઠા દારૂ પીતા હતા પબમાં તો પછી 2-3 પેગ ગયા after 2-3 pegs the Britishers started apologizing the Gujarati Indian that sorry friend we raped your motherland for 200 years I'm very sorry the Britishers apologized for that deed of their ancestors so Gujarati said don't worry my friend we are going to rape your mother tongue for next 200 years એટલે હવે ગુજરાતીઓ બરાબરનો બદલો લેશું હવે 200 વર્ષ સુધી અમે તમારી માતૃભાષાની પત્તર ફાડી નાખવાની તમે આપણે જોઈ છે કે આપણે કેવી એમની ભાષાની પત્તર ફાડીએ હે ને આપણે બદલો લઈએ છીએ એટલે આપણે ગુજરાતીઓને સ્પેલિંગ મિસ્ટેક માફ છે બરાબર છે ઓકે નાવ સર જેપી એક મિનિટ દો વીઆઈપી 18 નરેન્દ્ર મોદી ઓકે નરેન્દ્ર મોદી 23, Abe Lincoln. Abraham Lincoln, 23. Don't give only name of the people, name of the object, name of the city, something variety. Nelson Mandela. Okay, હાથ ઉપર કરીને you have to raise your hand and then I will come. One this side, because there is no gender bias. So people will think that I am only taking words from them. બોલો હાથ ઉપર કરો આ બાજુથી કોઈ. Yes. Number 12, Mother Teresa. નેલ્સન મેન્ડેલા નથી લખવાનું મેં બોલ્યો નથી હું બોલું એ જ લખવાનું કોઈ ગમે એમ બોલી નાખે ને કાલે કન્ફ્યુઝન થયું હતું હું જે કહું ને એ જ લખવાનું નહીં તો ફટાફટ બધા બોલશે ને મારા અહીં નહીં ગયો ઓકે યસ સર Number 25, Taj Mahal. Number 25, Taj Mahal. Okay, બોલો સરદાર વલ્લભભાઈ નંબર બોલવાનો પહેલા નંબર 15 15 નંબર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તાજમહલ ની આગળ પેલું સ્પેસ કપાય છે ઓકે one from this side, one from this side. Okay, બોલો Number 1, Rabindranath Tagore. નંબર 1 રવિન્દ્રનાથ ટાગોર Number 8, Tom Cruise. Great. Okay, number 8. Number 8, Tom Cruise. Okay, one from this side. તમે આપ્યો ને બધાને એક Number 14, Rose. Number 14, Rose. One from each, otherwise they will think that this is match fixing. 14, Rose. ગુલાબ
ઓકે આ બાજુથી બોલો. નંબર 6 જો બાઇડન. Number 11, Statue of Unity. Yes. Number 2, Mahatma Gandhi. Number 24, Godse. Number 24, Godse. Godse. Okay. Bolbel. 7 wonders of the world. 7 number of the world. 7 ઉપર વન્ડર ઓફ ધી વર્લ્ડ એમ કહ્યો છે ને 7 ઉપર વન્ડર ઓફ ધી વર્લ્ડ. Number 3, Wells Tower. આરામથી આપણે કોઈ જલ્દી નથી. Number 3, Wells Tower. એમની હાથ ઉપર રાખવાના. બરાબર મારું અહીં કમ્પ્યુટરમાં બધું સેટ થાય ને પછી. ઓકે એમને પહેલા હાથ ઉપર હેલો. હા 21 સ્વામી વિવેકાનંદ. હા 21 સ્વામી વિવેકાનંદ. ઓકે 21 સ્વામી વિવેકાનંદ. યસ. હા હાથ ને 20 નંબર હેન્ડ. 20 નંબર હેન્ડ. રાખીઓ મારો હાથ નહીં ખાલી હાથ લખવા. Hand tired. ઓકે બોલો. નંબર 3 માં ઉમિયા. તાલીઓ પાડો. તાલીઓ કેમ નથી પાડો? ઓકે બોલો. Number 4, Hasmukh Adhiya. નંબર 4 હસમુખભાઈ અઢિયા. મારા ભાઈ છે એટલે યાદ રાખજો. નંબર 4 હસમુખભાઈ અઢિયા. માય બ્રધર્સ નેમ. ADHIA. બેને અડધો અઢી. 1 minute. Give me some time. Memory અંદર ઘૂસવી પડે. પેલી small baby કેવું. ઓકે હવે અહીંયા 2-3 આપી દો. થોડા ખાલી બી રાખવા છે. અહીંયા કોઈ આપી દો. પેલી બાજુ. યસ બોલ. બોલ તને. બોલ નંબર આમાંથી 26, 27, 28 માંથી કોઈ બી. Disney was. નંબર 26 Disney World. છોકરા Disneyland હતો. બસ બહુ થઈ ગયા. હવે ખાલી રાખે. ખાલી રાખે. ખાલી બી યાદ રાખીશ એટલા માટે ખાલી બી યાદ રાખીશ. ખાલી રાખે. મને 1 મિનિટ હું ચેક કરી લઉં મારું એન્ટ્રી બરાબર થઈ છે કે નહીં. then you can check my memory. Okay, I will just check my entry.
ઓકે નાવ ઇફ તમે મને પૂછવું હોય તો હાથ ઉપર કરવાનો. તમે નંબર પૂછો તો હું શબ્દ બોલીશ ને શબ્દ પૂછો તો નંબર બોલીશ. If you ask me the number, I will tell you the word, or if you ask me the word, I will tell you the number. Start. હાથ ઉપર કરી. Number 28 ખાલી છે. હા, blank. 7 નંબર પર 7 wonder of the world. હા બોલો. Come on, jolly fast. 4 નંબર પર છે શું કાઢ્યા? હા. 24 નંબર છે પેલા એક બોર્ડ છે સોરી. 14 નંબર પર છે બોલા રોઝ. હા બરાબર. 26 ચલો ડિઝનીલેન્ડ બોલો. નંબર 10 બ્લેક. 12 મધર ટેરેસા. નંબર 2 પર છે પેલા ગાંધીજી. ચાલો ટોમ ક્રૂઝ 8. ઓકે બસ થાકી ગયા. અરે એમ કરો જો તમે કહેતા હો તો ઇફ યુ સે આઈ વિલ સ્પીક ફ્રોમ 1 to 30 or 30 to બેકવર્ડ કયા સાંભળો સીધા ઉલટા બેકવર્ડ. એમાં પણ બે ચોઈસ આપું ઓલ ઓર અલ્ટરનેટ. અલ્ટરનેટ કે બધા બધા ઓકે ચાલો બધા બોલું છું. ઓલ 30 to બેકવર્ડ. 30 blank, 29 blank, 28 blank, 27 blank, 26 ડિઝનીલેન્ડ. 25 નંબર પર છે પેલો એક મિનિટ બોલતા નહીં તાજમહાલ. 24 પર છે ગોડસે. 23 પર છે અબ્રાહમ લિંકન. 22 બ્લેન્ક. 21 પર છે સ્વામી વિવેકાનંદ. 20 નંબર થાક્યો મારો હાથ. 19 નંબર બ્લેક. 18 નંબર પર નરેન્દ્ર મોદી. 17 નંબર બ્લેક. 16 નંબર પર બ્લેક. 15 નંબર પર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. 14 નંબર પર રોજ. 13 નંબર પર છે બ્લેન્ક. 12 નંબર પર છે મધર ટેરેસા. 11 નંબર પર છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. 10 નંબર બ્લેન્ક. 9 નંબર બ્લેન્ક. 8 નંબર ટોમ ક્રૂઝ. 7 નંબર વન્ડર ઓફ ધી વર્લ્ડ. 6 નંબર પર છે બાઇડન. 5 નંબર પર છે એલ્વિસ પ્રેસ્લી. 4 નંબર પર હસમુખ અઢિયા. 3 નંબર પર છે ઉમિયા. 2 નંબર પર છે ગાંધીજી ને 1 નંબર પર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. How many of you want to make memory like me? How many of you want to make memory like this? મારે જેવી memory કેને કરવી છે? But it will not be free. Only $1,000 per person. Okay? Now raise your hand. બધું મફતમાં ના હોય. $1,000 એક જણાની ફી તો થાય. અચ્છા people believe that as you age, when you are aging, your memory becomes down, isn't it? એવું કારણ આપણે ઉંમર થાય એટલે યાદ શક્તિ ઓછી થાય. મારી ઉંમર ખબર છે તમને? નથી ખબર ને? 72. I am 72, but I can carry anyone. I can carry anyone in the memory. So there is no relation with your age. તમારી એજ સાથે કોઈ રિલેશન નથી. It is only how you train your mind. I have trained my mind for the memory. Happy and peaceful life. Very good. I got the answer somehow. Our ultimate goal is happiness, isn't it?
Our ultimate goal is happiness. Do you agree with me or not? મારી સાથે agree થાવ છો કે નહીં? So we all are working to be happy. આપણે બધા સુખી થવા માટે મહેનત કરીએ છીએ. Right or wrong? But now my question is that how many people are really happy? We all are working for happiness. ભાઈ $1000 આપો નહીં તો બેન હેલો ભારતને બહાર લઈ જાઓ. હવે અંદર લાવ્યો તો $1000 લઈશ હું. હેલો બેન હેલો બેન તમારું બાળક છે તો બહાર લઈ જાઓ. આ નહીં ચાલે, નહીં તો હું પ્રોગ્રામ બંધ કરી દઈશ. મારી વોર્નિંગ હોય છે. હું એકવાર વોર્નિંગ આપું, બીજી વાર ના માને તો પ્રોગ્રામ બંધ કરીને જતો રહીશ, કારણ કે મારો ટાઈમ કિંમતી છે. યસ ઓકે. See, we all are working for the happiness, but how many people are really happy? કેટલા લોકો સુખી છે? આપણે અનુભવી લોકોને પૂછીએ. બેન કેટલા ટકા લોકો સુખી છે? 100% 50%? 50% બધા એક બોલે એટલે આપણા ઇન્ડિયનોને એવું જ બધા 50% બોલે. હેપીનેસ માટે તાળીઓ થઈ જાય. Nobody is happy. No, that is too much. But my experience, I am in public life for last 50 years. Before I was a medical doctor, I was with the people. Now I am a trainer working with the people. My experience says that only 1% of the people are happy, 99% people are unhappy. Though our ultimate goal is happiness. मैं पछू पूछो क्या रहे? 99% people are unhappy. Do you know the United Nations publish a happiness index report? They conduct United Nations conduct a happiness survey, and where is India? આપણે ઇન્ડિયાનો ક્યાં નંબર છે ખબર તમને? 200 કન્ટ્રીમાંથી where is India? You know about it? Out of 100, huh? 140. India is the most unhappy country. આ યુનાઇટેડ નેશન્સ કહે છે. તો આપણે બધા કરીએ છીએ શું? પૈસા ભેગા કરીએ છીએ, ડંકન ડોનટ ભેગું કરીએ છીએ, હોટલો ભેગું કરીએ છીએ, અને તોય આપણે we are busy in making money, but we are not busy in creating happiness. Say, when our ultimate goal is happiness, we should focus on happiness rather than just making money. Though money is required for happiness, but only going after money and neglecting other things is very dangerous. And that is the prime reason that we are unhappy. India is the most unhappy. See, our neighbors, Nepal is happier than us, Pakistan is happier than us, Bangladesh is happier than us, and Sri Lanka is happier than us. આપણા બધા neighbor આપણા કરતા વધારે સુખી છે અને આપણે દુઃખી છીએ. ને બધા કરતા આપણે વધારે કમાઈ છે. We have to think again. We have to think again, and it is the duty of our social leader that we have to guide the people how to be happy. And today's program is all about how to be happy. આજનો પ્રોગ્રામ શેના માટે છે? હેપીનેસ માટે. Now, from where happiness comes, you know? Happiness comes by becoming holistically rich. આપણે પૈસાની પાછળ પડ્યા છીએ અને પૈસા કમાય છે. Money is one of the richness. But if you want to be happy, you have to be holistically rich. What is the holistic richness? There are 7 types of richnesses. We have to have all 7 richnesses to become happy. આપણે આ 7 જાતની સમૃદ્ધિ જો આપણી પાસે આવે ને તો જ હેપીનેસ આવે, નહીં તો ના આવે. અને આપણે 7 જાતની સમૃદ્ધિમાં ખબર જ નથી. આવવાની તો વાત જવા દો. 7 જાતની સમૃદ્ધિની ખબર જ નથી. પૈસાની સમૃદ્ધિ ખબર છે એટલે આપણે સવારથી સાંજ સુધી પૈસા માટે ભાગીએ છીએ, બરાબર ને કિશનભાઈ? Okay, now can you tell me which is the second richness? Richness of money is one of the 7. Now, sir, do you know about it? Which is second richness? Health. Yes, તાલીઓ થઈ જાય નિમિષભાઈ માટે. Richness of health. Yeah, I am healthy at the age of 72. કેટલા લોકો છે 72 એજમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં? નથી મોતિયો આવ્યો, નથી મેં જોઈન્ટ બદલા, નથી સ્ટેન્ડ મુકાયો, નથી કોલેસ્ટ્રોલ, નો બ્લડ પ્રેશર, નો ડાયાબિટીસ, nothing. Health. It is a richness. You know, they say that હશે એકાદ બે જણા તો કહું છું ને, પણ 7 રીતને તમે હવે બનાવજો. 7 રીતનેસ કોની પાસે? Who are having 7 weaknesses? Say now you make a list. What these 7 weaknesses? So second weakness is health. Now there is a saying that if you have health, you don't need anything else to be happy. But if you don't have health, what else you have does not matter at all. જો તમારી પાસે તંદુરસ્તી છે તો તમારે સુખી થવા માટે બીજું કાંઈ જરૂર નથી. પણ જો તંદુરસ્તી નથી તો બીજું શું છે એનું કોઈ મહત્વ નથી.
when Steve Jobs was in sick bed, Apple company became unimportant for him. His importance was health. And you read the last word of Steve Jobs. It is on Google, what he said before he died. You know, he said that I learned everything, but I forgot to read a book called Book of Healthy Life. That were the last word of Steve Jobs. So, richness of health. હેલ્થી બાબતના આપણા ગુજરાતીઓ ક્યાં છે ખબર તમને? આ થેપલા ને પુડલા ને ભજીયા ને ખાઈ ખાઈને કેવા થઈ ગયા છે. કોઈનો કોલેસ્ટ્રોલ વધી ગયો છે, કોઈનું વજન વધી ગયું છે, કોઈનું કાંઈ છે. Health. I am a medical doctor. I know how sick society we are. So health is the second richness. Third is the richness of relationship. You know divorce rate? 45% all over the world. Relationship. સૌથી વધુ સુખ શેમાંથી મળે? પૈસામાંથી કે પ્યારમાંથી? પેલા માને હાથ ઉપર કરો, પ્યારમાંથી. Good. Now my second question. I asked the happiness comes from money or love. So they said love. They agreed. Now I'm asking you, you are spending 10 hours a day to make money, and how much hours you spend for creating love? Nothing. We are living in full paradise. પૈસા કમાવા રોજ 10 કલાક કામ કરીએ છીએ અને પ્રેમ કમાવા 1 કલાક પણ નથી આપતા. Then how can we get? લાઈફમાં એ જ મળે જે આપણી પ્રાયોરિટી હોય. You get what is your top priority. We don't give priority to relationship. Who is the number one rich person in the world? Number one. અત્યારે દુનિયાના ધનવાન માણસ કોણ છે? જનરલ નોલેજ. એલન મસ્ક. How many divorces? You know? 3 divorces. Second number. Jeff Bezos, Amazon. કેટલા divorce? Third richest person, Bill Gates. You know, money is there, fame is there, relationship problem. We have to focus. This is the most important richness. So, if you want to be happy, તમારે સુખી થવું હોય તો એ ભાઈ મને વાત કરો ને. તમે અહીં આવી જાજો, તમે બોલજો, તમારું જ્ઞાન આપજો બધાને. હમણાં શાંતિ રાખો. સો તમારે સુખી થવું હોય, અત્યારે આપણે કેમ હેપી નથી? કારણ કે સાથે સાથ ઉપર ફોકસ નથી. આપણે ખાલી પૈસા ઉપર જ ફોકસ કરીને બેઠા છીએ. હેલ્થની તો એવી એસી તેસી કરી નાખીએ છીએ અને પૈસા જ આપણી હેલ્થ બગાડવાનું કારણ બને છે. કારણ કે ગમે તે ખાવાની ક્ષમતા જ આપણી, સારામાં સારું ખાય છે આપણે ને એ જ આપણું બગાડે છે. સો third is richness of relationship. Think about it. You know, in India, બે ભાઈઓ વચ્ચે સંબંધ ન હોય, મોટું ફેમિલી. કયું ફેમિલી? અંબાણી. બાપ દીકરા વચ્ચે સંબંધ ના હોય, રિલેશનશિપ બિટવીન ફાધર એન્ડ સન, નોટ ગુડ. કમ્પ્લીટ મેન. Raymond. You know, father and son is not having any relationship in a very big industrialist in India, Raymond Group. You know, 15,000 crore rupees he was having. No relationship. રસ્તા ઉપર બાપાને કાઢી મૂક્યા. See, this is the quality of life we are leading, and that is why we are unhappy. The fourth one is richness in social circle. They say that your network is your network. How many people you know? તમે કોની સાથે ઉઠો બેસો છો એ તમારી ઓવરઓલ માર્કેટ વેલ્યુ નક્કી કરે છે. અને તમે સૌથી વધુ કમ્ફર્ટેબલ તો જ રહી શકો જો તમે ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ લોકોને જાણતા હોય. મારા કિશનભાઈ બહુ બધાને જાણે છે, રિલેશનશિપ બહુ રાખે. હું શિકાગોમાં આવવાનો હોય પહેલા મારો ઇંતજાર કરતા હોય ને આવું એટલે પહેલા મળે. ઇઝ વેરી ગુડ ઇન ધેટ. 20 વર્ષથી અમારી દોસ્તી ચાલે છે. સો richness of social circle. અને આપણું આ મંદિરનું સર્કલ છે ને એ એક બહુ સારું પ્લેટફોર્મ છે બધા સાથે આપણે સોશિયલી વધારવા માટે થઈને. કારણ કે એનાથી બિઝનેસ ગ્રો થાય, એનાથી તમે દીકરા દીકરીના લગ્ન માટે સારું પાત્ર શોધી શકો, તમે એની સાથે પિકનિક કરી શકો, ફરવા જઈ શકો. સો ધીસ ઇઝ richness of social circle. Then richness of heart. God has given you so many things, but how much you have given to the society back? આવા ભામાસા ઓછા હોય કે એકદમ ફટાકથી 11 કરોડ રૂપિયા આપી દઈએ, પણ તમે 11 રૂપિયા આપ્યા છે? તમે કોઈને પૂછો, તમારી જાતને પૂછો, 1100 આપ્યા છે? richness of heart. આ નહીં હોય ને તો નહીં ચાલે. આ સુખ આપવા માટે છે. richness of heart. તમે બીજું કંઈક બીજાને કંઈક શું આપી શકો છો? ભલે તમારી પાસે પૈસા નથી, હું મારું નોલેજ આપું છું. આમના જેટલા પૈસા નથી પણ એમના કરતાં મારી પાસે વધારે નોલેજ છે, તો આઈ એમ શેરિંગ માય નોલેજ. સો ઇટ ઇઝ richness of heart. આ બધું ફ્રી આપું છું 3 મહિનાથી. richness of mental peace. તમારી જાતને પૂછો, હાઉ ડુ યુ નો કે યુ હેવ એ મેન્ટલ પીસ ઓર નોટ? તમને કેવી ખબર પડે તમે શાંતિથી જીવો છો કે નહીં? સૂતા વખતે 5 મિનિટમાં જો તમને ઊંઘ આવી જતી હોય ને તો તમે મનની શાંતિ જણીતો નથી. તમારી જાતને પૂછો.
તમારી જાતને પૂછો કે તમારી મેન્ટલ પીસ કેટલી છે. See, how do you measure you are having a mental peace or not? When you go to bed, if you fall in sleep just in 5 minutes, that means you are having a mental peace. But if you have to take 2 peg of alcohol, or if you have to take 2-3 sleeping pills, that means you are not having mental peace. And I know as a medical doctor that 30% of the people in India, they take sleeping pills every night. ઇન્ડિયામાં 30% લોકો ઊંઘની ગોળીઓ ખાઈને ઊંઘે છે. મેન્ટલ પીસ નથી. તમારી જાતને પૂછો. richness of time, આ બાબતમાં તો લગભગ બધા જ ગરીબ છે. આ 5000 લોકોને આ મેસેજ ગયો હશે કે માઇન્ડ પાવર શીખવાનું છે, પણ એ બધા ના આવ્યા. કેમ? ટાઈમ નથી. There is no time for people are having no time for health, no time to go to work, no time to go to gym, no time to go to social occasion, no time for family, no time for learning something new, no time. બિચારા કેટલા બધા પુઅર છે. આ બાબતમાં મોટા ભાગના લોકો પુઅર છે. હું જોઉં છું ને, જ્યારે ફોન કરું ત્યારે ટાઈમ નથી. મારા શિકાગોમાં ઘણા ફ્રેન્ડ છે, બધાને ફોન કર્યો, કોઈને ટાઈમ જ નથી અહીં આવવા માટે. So these are the 7 weaknesses. If you have these 7 weaknesses, that means you are holistically rich. આ 7 સમૃદ્ધિઓનો વિચાર કરો. આમાંથી તમારી પાસે જે નથી ને હવે મેળવવાની ટ્રાય કરો તો જ હેપીનેસ મળશે. આમાંથી 2-3 હશે તો ખુશ થવાની જરૂર નથી. પૈસા તો અમેરિકામાં ભગવાને બધાને આપ્યા છે, પણ બીજી 6 રીતને તમારી પાસે છે કે નહીં એ તમે ચેક કરો. ફોટો પાડવાની જરૂર નથી. આખું પ્રેઝન્ટેશન હું તમને આપવાનું છું. I am going to give this presentation to everybody. This is called richness of heart. જોઈ છે ને બધાને? I will give you the whole presentation. So, say, some people are so poor, all they have is money. અમુક લોકો એટલા બધા ગરીબ હોય છે કે એની પાસે પૈસા સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં. આ 6 વસ્તુ નહીં હોય. તમે જોજો, હું તો એવા લોકોને ઓળખું છું કે 6 વસ્તુ ના હોય એની પાસે. ટાઈમ ના હોય, મનની શાંતિ ના હોય, સામાજિક સંબંધો ના હોય, કાંઈ ના હોય, હેલ્થ ના હોય. રોજ કેટલી જાતનો ડબ્બો દવાનો, દરેકના ઘરમાં એક દવાનો ડબ્બો હશે જેમાં ટેબ્લેટ આવતી હશે, ખવાતી હશે, એક્સપાયર થતી હશે. થાય છે જ નહીં બધાના ઘરમાં? થાય છે બધાના ઘરમાં. ખોટું બોલો તમે, હું માનું નહીં. હું ડોક્ટર છું, મને ખબર દરેકના. તમે નહીં ખાતા હોય, તમારા ઘરમાં કોઈ બીજું ખાતું હોય. હા. So this is what I am telling you, that if you want to be happy, see, we all are working for happiness, but we are not happy in spite of working hard. Now we have to reframe our mind. We have to, આપણા માઇન્ડનું સેટિંગ બદલવું પડશે કે હવે હું ખાલી પૈસાની પાછળ નહીં ભાગું. હું આ 7 જાતની રીતને મારા કાગળ પર લખીશ, મારી જાતને માર્ક આપીશ કે આમાં હું કેટલો રીચ છું, અને જેમાં ઓછા રીચ છો એ બધાને આપણે વધારવાની છે, તો હેપીનેસ મળશે. Second thing I want to tell you is that if you want to be happy, you have to satisfy the 6 hungers of life. You know what is the difference between want and hunger? તમારી વોન્ટ પૂરી ના થાય ને તો તમે સહન કરી શકો, પણ હંગર ના સહન કરી શકો. You can, if your want is or your wish is not fulfilled, you can tolerate it, but you cannot remain hungry. So what I am going to tell you that we are born with 6 hunger. આપણે 6 ભૂખ સાથે જન્મેલા છીએ. ઓકે, વિચારથી 6 હંગર કોઈને ખબર છે? એક તો પેટની ભૂખ બધાને ખબર છે. અત્યારથી તમને લાગવાની શરૂ થઈ ગઈ હશે, ધ્યાન હશે ક્યારે છૂટે ક્યારે જમીએ. વિચારથી 6 હંગર. હંગર ફોર નોલેજ. કેટલા લોકો હંગર ફોર નોલેજ હોય તો આટલું ઓડિટોરિયમ નાનું પડે, કોઈને નથી. યસ, રિસ્પેક્ટ. હંગર ફોર રિસ્પેક્ટ. ઓકે, વોટ એલ્સ? We are born with 6 hungers in life. ચાલો બતાવી દો, બહુ ટાઈમ નથી. Hunger for sleep. ચાલો બોલ, કહી દો, પેપર ખોલી નાખો. First is hunger for food, which everybody knows. Second is hunger for love. મર્સિડીઝ ન મળીને આપઘાત કર્યો એવો કિસ્સો એક પણ નથી, પણ પ્યાર ન મળ્યો એને આપઘાત કર્યા એવા 10 કિસ્સા જોવા મળશે. Hunger for love. We are very hungry for love. Third is hunger for money. That is why we are working. કેટલા મિલિયન બેંકમાં છે તો બી રોજ સવારે ઉઠીને ભાગીએ છીએ. Then hunger for respect, hunger for appreciation, and hunger for name and fame. Now we are born with this 6 hunger. So if you want to be happy, now you have to focus which is your hunger, which is not satisfied. આમાંથી તમારી કઈ ભૂખ પૂરી નથી થઈ ને જો એ પૂરી નહીં થાય ને તો તમને અંદરથી અધૂરું લાગશે જ કાંઈ કે મારા જીવનમાં કાંઈ ખૂટે છે, પણ શું ખૂટે છે નહીં ખબર હોય. આ લિસ્ટ સામે રાખજો. આજ પછી તમારે આપણે unknowingly we are working for satisfying any of this hunger. So what you need to do is, હવે આપણે શું કરવાનું છે કે we have to plan our life in such a way that all our 6 hungers are satisfied
Why? Because we want to be happy. Happiness index વધારવો હોય ને તો આ બધું કરવું પડશે આપણે. ઓકે, એગ્રી? કેટલા લોકો એગ્રી મારી સાથે? એગ્રી કરો છો કે નહીં? આ વાત સાચી છે? ગુડ, થેન્ક યુ. Now I am going to talk about this. Now, Professor William James, the professor of psychology of Harvard University, once said that the most successful person on the earth has never used 10% of the mind power, more than 10% of the mind power. These are the words of Professor William James. William James કીધું છે કે દુનિયાના સફળમાં સફળ માણસે પણ એના માઇન્ડ પાવરનો 10%થી વધુ ઉપયોગ નથી કર્યો. Why it is so? You know, the highest utilization of mind was done by Albert Einstein, and how much that was? 4.5%. તો તમે વિચારો કેટલો તમે કર્યો હશે. જે દુનિયાના સૌથી મોટા સાયન્ટિસ્ટ બની ગયા અને 4.5% માઇન્ડ પાવર વાપરેલો, તો આપણે કેટલો વાપરો હશે? But now question is why we don't use more mind power? Because about the ignorance about the mind. Because nobody teaches you about the mind. No university in the world is teaching about the mind. But once it happened that I went to Stuttgart University in Germany, I went to Stuttgart University to teach mind power 5 years back. And first question I asked to all the professors there, that tell me, raise your hand, how many of you know about the power of subconscious mind? Or at least tell me how many of you have heard this name, power of subconscious mind? Nobody knew, not a single finger was raised. See, this is the ignorance about the mind all around the world. I had a program in Long Island, New York. Some 300 doctors were there, all senior doctors. Same question, how many of you know about the power of subconscious mind? Raise your hand. Not a single hand was raised. Nobody knows about the mind. And that is the reason, this ignorance about the mind power is the reason that we don't use it to more than 10%. So today we are going to learn about the mind. આપણે હવે માઇન્ડ વિશે શીખીશું જેથી આપણે વધારે વાપરી શકીએ. વધારે વાપરવા જાય ચાલે છે, એકટા કમાઈ શીખી લો તમે. વધારે વાપરવા જાય ને? ઓકે. So what is mind? Sir, do you know what is mind? Mr. John, what's mind? No? That's why we say never mind. Okay. What is mind? Mind is the center of energy in the body. મન છે ને આપણા શરીરનું શક્તિનું કેન્દ્ર છે. આપણા શરીરમાં એક સેન્ટર છે જ્યાંથી એનર્જી ઉત્પન્ન થાય છે, આપણા શરીરને ચલાવે છે ને દુનિયાની જુદી જુદી શક્તિ સાથે જોડાયેલું છે. બેઝિકલી માઇન્ડ ઇઝ ધ એનર્જી. If mind is the energy, then what is brain? Brain is a part of the body, organ like nose, eyes, ear. આપણા નાક કાન છે એવી રીતે શરીરનો ભાગ છે. It is a matter, પદાર્થ ગુજરાતીમાં કહેવાય. Brain is the matter and mind is the energy. In computer language it is easy to understand. Brain is the hardware and mind is the software. આપણે શેની જરૂર પડે? બેમાંથી બેની જરૂર પડે. પણ તમે ટ્રેનિંગ શેની લીધી છે? ઓનલી સોફ્ટવેર. તમે હાર્ડવેરની નથી લીધી. So we need both. Your brain cannot work unless it has a software, and your software cannot operate unless it has a hardware. So brain is the hardware and mind is the software. Today we are going to talk about the software, that is mind. Now question is, how many mind do we have? One. Yes, Nimita. કેટલા આપણે ભગવાને કેટલા મન આપ્યા છે? 2. ઓકે, બાકીના લોકો ખબર નહીં, ભગવાન જાણે. We have 2 mind. We have 2 mind. 2 મન છે આપણી પાસે. કયા કયા? Conscious mind and subconscious mind. We have 2 mind. Now what is the difference between these 2 mind? The conscious mind has 10% power, 90% power like the subconscious mind. આપણે ગુજરાતીમાં એને જાગ્રત મન, અર્ધ જાગ્રત મન કહીએ. જાગ્રત મન પાસે 10% શક્તિ છે, 90% શક્તિ અર્ધ જાગ્રત મન પાસે છે. આપણે ખાલી જાગ્રત મનને જ ઓળખીએ છીએ, 10% ને એનો 10% વાપરીએ છીએ. We know only about this 10% and we use 10% of the 10%. That means we use hardly 1% in our life. Why we are not using other? Because we don't know about it, the 90%, other 90%. Robert Cooper has written a book in America. The name of the book is Other 90%. It's worth reading, Robert Cooper. So today I am going to teach you how to use the 90% power. આ જે 90% પાવર છે ને એનો કેમ ઉપયોગ કરવો તમારા હેપીનેસ માટે, એ હું તમને શીખવવાનું છું. Now conscious mind works when you are conscious, but subconscious mind works 24 hours. આપણે જાગ્રત હોય ત્યારે જાગ્રત મન કામ કરે, રાત્રે ઊંઘી જાય ત્યારે ન કરે, પણ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ 24 કલાક કામ કરે. અત્યારે કયું માઇન્ડ કામ કરી રહ્યું છે? બધા અનકોન્શિયસ. અત્યારે 2 માઇન્ડ કામ કરી રહ્યા છે.
પેલો 24 કલાક વાળો નથી કરે. I asked her which of your mind is working now. She said conscious only, but what about this 24 hours? At present, both minds are working, conscious and subconscious, but when you sleep, that time only subconscious mind will work. Now, conscious mind sets goal, but subconscious mind achieves goal. Mr. John has set a goal to win the election of US Senate. Now, that is done by conscious mind. But if you want to really win it, then he has to utilize that other 90%. That's the power of subconscious mind. Conscious mind has limited power, subconscious mind has unlimited power. So far we have done everything by using the limited power. અત્યાર સુધી આપણે જે પણ મેળવ્યું છે ને એ મર્યાદિત શક્તિથી મેળવેલ છે. આજે હું તમને શીખવવાનો છું કે આપણી પાસે જે અમર્યાદિત શક્તિ છે, જે અનલિમિટેડ પાવર છે. સે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ લાઈક એ સ્લીપિંગ જાયન્ટ વિધિન યુ. આપણી અંદર સૂતેલો મહામાનવ છે, આપણે એને જગાડવાનો છે, એને કામે લગાડવાનો છે. I am going to teach you how to awaken the giant and put it to work for your goal. So that is what you are going to learn, how to use this unlimited power. Now in other language, conscious mind is the programmer and subconscious mind is the programmable computer. Conscious mind છે પ્રોગ્રામર છે અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એ કમ્પ્યુટર છે. આપણને જે રિઝલ્ટ મળે છે ને એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જે પ્રોગ્રામ પડેલા છે એને કારણે આપણે જે વર્તન કરીએ છીએ એમાંથી આપણને રિઝલ્ટ મળ્યું છે. જો હવે આપણું રિઝલ્ટ બરાબર નથી, આપણે બદલવું છે, તો we need to change this programming. Whatever result we have got so far is because of the programs written in our subconscious mind by default, and we are getting result because of that. Now if you need to change, if you want to change the life or result in the life, you need to change this program. That means you have to rewrite the whole program, and that role is done by conscious mind, which is a programmer. આ જાગ્રત મન છે એ પ્રોગ્રામર છે, અર્ધ જાગ્રત મન છે એ કમ્પ્યુટર છે. આજે હું તમને શીખવીશ કે આ સબકોન્શિયસ માઇન્ડનો પ્રોગ્રામ કેવી રીતે નવો લખવો, કેવી રીતે એને એડિટ કરવો. That is what I am going to teach. Now, relationship between conscious mind and subconscious mind. Conscious mind is boss and subconscious mind is servant. એવું નથી લાગતું ભગવાને કંઈક ભૂલ કરી છે? See, God has made a mistake. The conscious mind having 10% power is enjoying the position of boss, and subconscious mind having 90% is working as a servant. Isn't it a mistake of God? ભગવાનની ભૂલ નથી ભાઈ? હા, તમે પૂછ્યું ક્યારે ભગવાનને કે આવી ભૂલ કેમ કરે? ભગવાન ભૂલ કરે કે ન કરે? અરે કરે, આપણા ઘરમાં કરી છે. તમે જુઓ, ઘરમાં બોસ કોણ હોય છે? અને 90% પાવર ક્યાં હોય છે? આ બાજુ હોય છે. હા, in our Indian family, usually the husband is the boss with 10% power and wife has 90% power. God has made this mistake. It's a universal. Now what is the role of the boss? Just to demand. And what is the role of the servant? Supply. Then why, where is the problem? Why people are struggling? So there is a problem, nahi? Haan. So where is the problem? Say, if you have a servant with 90% power, it is a sleeping giant, you can demand anything and everything, then why people are struggling? લોકો કેમ struggle કરે છે? એના કારણો ત્રણ છે. There are three reasons. First thing is that you don't know that you have a big servant like this, subconscious mind. તમને ખબર જ નથી કે તમારી પાસે 90% પાવર વાળો સર્વન્ટ છે જેનું નામ છે subconscious mind. You never knew that you have a sleeping giant within you. That is the first reason that you are still struggling. The second thing is you don't know what to demand. Problem is, આપણે તો અમારા કાઠિયાવાડમાં તો ભગવાન આવી કોઈને પૂછે ને માગ માગ તો એ ચાને ગાંઠિયા માગે. ભગવાન પાસે ચાને ગાંઠિયા માગતા હશે કઈ? ગાડી બંગલા માગવાના હોય. આપણને ખબર જ નથી કે આપણે ભગવાન પાસેથી શું માગે. So we don't know what to ask from the subconscious mind. Okay? And third thing is how to demand. There is a special language to demand from your subconscious mind. In other language, subconscious mind is a programmable computer and there are some programming languages. If you know these programming languages and if you know how to open this computer, then you can reprogram your subconscious mind by using those programming languages. આ કમ્પ્યુટરને પ્રોગ્રામિંગ કરવાની ભાષાઓ છે જે હું તમને શીખવવાનો છું, એ ભાષાથી તમે તમારા આ કમ્પ્યુટરનું રીપ્રોગ્રામિંગ કરી શકશો. અહીં સુધી બરાબર છે? સમજાઈ ગયું છે? ઓકે. સો you have to learn which are the programming languages or which are the languages by which you can ask subconscious mind to give you what you want. You have heard the story of Aladdin's magic lamp? બધાએ સાંભળી છે અલાદીનના જાદુઈ ચિરાગની કહાની? Have you heard this story? Okay.
Now, in this story, Aladdin had a magic lamp. He used to rub it and take out this genie and ask for his wishes. And what genie used to say, your wish is my command. Okay, and he used to fulfill the wishes. Now, this is the story of our mind. The conscious, this chirag, yani magic lamp is our brain, and Aladdin is our conscious mind, and subconscious mind is a genie. આ વાર્તામાં અલાદીન છે એ જાગ્રતમન છે, જીની છે એ અર્ધજાગ્રતમન છે, આ મગજ છે એ જાદુઈ લેમ્પ છે. આજે હું તમને શીખવવાનો છું. Today I am going to teach how to rub this lamp, awaken this genie and give the command. So all your wishes will become true. Whether it is a wish to become a senator or president of America, whatever wish is there, you have to use this 90% power, subconscious mind. That means you can achieve anything and everything by using the power of subconscious mind. તમે subconscious mind નો ઉપયોગ કરીને તમે જે બનવા માંગો એ બની શકો, કરવા માંગો એ કરી શકો, મેળવવા માંગો એ મેળવી શકો. No limit. You can do anything and everything by using the power of subconscious mind. You can become what you want to become. You can achieve whatever you want to achieve. You can do whatever you want to do. તમે ઉમિયા ધામનું મોટું મંદિર બનાવવા માંગો છો ને, તમે subconscious mind નો ઉપયોગ કરો, તમારું ધાર્યા કરતા જલ્દી બની જશે. They want to make a big temple in this place, you know, a big project. So if they all use their subconscious mind, then you can do it. And there is a book called Law of Success, written by Napoleon Hill. In that book, he has written a principle of mastermind. And a mastermind principle is Law of Success. Have you read that book, Napoleon Hill's Law of Success? In that he is talking about mastermind principle. He said that if many people get together and focus on one goal and work on the one goal, there is an imaginary mastermind created which positively helps each and every mind. That is called mastermind principle. So what you can do is, તમે બધા ભેગા થઈને તમારા એક જ ગોલ ઉપર બધા કામ કરો તો એક માસ્ટરમાઇન્ડ સર્જાશે જે તમને કામ કરવામાં હેલ્પ કરશે. એ લો ઓફ સક્સેસમાં લખેલો છે. Now, you may ask me that what can I achieve by subconscious mind? You can get good grade in the school, you can get the degree, you can make your health good, you can make lot of money, you can make good relationship, you can be a good leader of the society, you can do lot of spiritual work, you can even meet God via subconscious mind. There is a connecting link. તમારે ભગવાનને મોક્ષ હોય છે કે ભગવાનને મળવું છે ને, સાક્ષાત્કાર કરવો છે ને, એ પણ subconscious mind કરાવી દે. Everything is done by subconscious mind because it has that power. Now let me teach you something about hardware. પહેલું તમને થોડું brain વિશે શીખવું. Our brain is a electromagnetic wave producing machine. એક વીજળી બનાવતું મશીન છે અને એમાંથી આવા વીજળીના તરંગો નીકળે છે. And to record this, doctors have the machine called EEG machine, electroencephalogram machine. With this machine, scientists have studied that we have four states of mind. આ બધાથી સ્ટડી થઈને એવું જોવામાં આવ્યું છે કે આપણી ચાર જુદી જુદી અવસ્થા હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધી કોન્શિયસ સ્ટેટ. વી આર ઓલ ઇન કોન્શિયસ સ્ટેટ નાઉ. આપણે અત્યારે બધા જાગ્રત અવસ્થામાં છીએ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ બીટા સ્ટેટ. નાઉ ધી ફ્રીક્વન્સી, આપણા બધાની ફ્રીક્વન્સી અત્યારે 14 to 35 ની વચ્ચે છે. When we go to sleep at night, that is called theta state, where the frequency is 4 to 7 cycles per second. Between this conscious and sleep, there is a partial state called alpha state of mind. Here, person is not completely awake and not completely sleeping. He is between this. That time the frequency is 7 to 14 cycles per second. And માણસ જ્યારે બેહોશ થઈ જાય ને, કોમામાં હોય ને, ત્યારે 1 to 4 cycles per second. Now why I am teaching you? તમારે આટલું બધું યાદ ન રાખો તો ચાલે. What you have to learn is there is a partial state of mind, very powerful state of mind, which is called alpha state, which is between conscious and sleep. Now whatever you want, you will get it through this. This is the highway of your success. You want to win the election via alpha state. You want to make lot of money via alpha state. You want to have a good health via alpha state. You want to meet God via alpha state. So this is the highway for any success. આપણે જે પણ કંઈ જોતું હોય ને બધા માટે આલ્ફા સ્ટેટ જરૂરી છે. અને એટલા માટે તમારે એટલું જાણવાનું કે આલ્ફા સ્ટેટ આપણી એક મનની સ્પેશિયલ અવસ્થા છે જેમાં આપણે જાગ્રત પણ નથી ને ઊંઘતા પણ નથી, વચ્ચેની છે. અત્યારે 2-4 જણા એવી હાલતમાં છે, આલ્ફા સ્ટેટમાં, અડધા ઊંઘમાં ને અડધા જાગમાં. Now you know what is alpha state. It is the most powerful state of our mind. So what we have to do is, if you want to use the mind power, especially the power of
mind. You have to reach names. Outer mind means conscious mind and inner mind is subconscious mind. So subconscious mind is the inner mind, and if you want to go to inner mind, you have to do inner journey. આપણે અત્યાર સુધી 12મી મુસાફરી બહુ કરી. આજે આપણે એક નવી મુસાફરીની શરૂઆત કરવાની છે, going within. Today we have to learn new journey, going within, inner journey. And this inner journey will take you to your subconscious mind. When you do this inner journey, your genie will be awakened. તમારી અંદર સ્લીપિંગ જાયન્ટ છે ને એ જાગી જશે. Now, which is this inner journey? This is called relaxation or meditation. Both are same thing. Names are different. Both are inner journey. Goal is same. After meditation or after relaxation, you reach to alpha state only. આપણે બધાએ પહેલા આલ્ફા સ્ટેટમાં જવા માટેની પ્રક્રિયા શીખવાની છે, જેને રિલેક્સેશન કહે છે. રિલેક્સેશન ખાલી ટાંટિયા લાંબા કરીને બેઠા નહીં. એકવાર આપણા મનમોહન સિંહ લંડન એરપોર્ટ પર બેઠા હતા, આમ આરામ કરતા સોફા ઉપર, થાકી ગયા છે બિચારા. તો કોઈ આવીને પૂછ્યું, કોઈ એરોસ્ટેસ, આર યુ રિલેક્સિંગ? હી સેડ, નો નો, આઈ એમ મનમોહન સિંહ. Listen to the joke. One of our Prime Minister, Manmohan Singh, was there before Modi, you know, Manmohan Singh. So there is a joke on him that on Heathrow Airport he was just relaxing on a sofa, and somebody asked him, "Are you relaxing?" He said, "No, no, I am not relaxing. I am Manmohan Singh." He thought that he is asking my name. No, I am Manmohan Singh. Okay, so it is inner journey. આજે આપણે નવી જર્નીની શરૂઆત કરવાની છે, આપણી પોતાની અંદર જવાની inner journey. Okay. Now, what happens when we are in alpha state? When we are in alpha state, our conscious mind and subconscious mind is connected with each other. આપણે જ્યારે alpha state માં આવીએ ને ત્યારે આપણું જાગ્રત મન, અર્ધ જાગ્રત મન એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય. Both can communicate with each other. If boss and servant cannot talk with each other, then they cannot work together. જો બોસ અને સર્વન્ટ મળતા જ ન હોય ને વાત જ ન કરતા હોય, તેની પાસેથી કામ કેવી રીતે લઈ શકો? એટલા માટે આપણે પહેલા કોમ્યુનિકેશન લિંક એસ્ટાબ્લિશ કરવાની. We have to establish the communication link between conscious mind and subconscious mind. Now you know the story of Aladdin. He was rubbing the lamp and genie used to come out. This rubbing of lamp was relaxation. That means when we are doing relaxation, આપણે આપણો જાદુઈ ચિરાગને ઘસીએ છીએ અને એમાંથી જીનને બહાર કાઢીએ છીએ. સમજાય તમને? આપણે જ્યારે રિલેક્સેશન કરીએ છીએ ત્યારે આ જાદુઈ ચિરાગને ઘસીએ છીએ અને જીનીને બહાર કાઢીએ છીએ. બહાર કાઢીને પછી શું કરવાનું? કમાન્ડ દેવાના, ઓર્ડર આપવાના. Now, once the genie is awakened, what you need to do is you have to give command to your genie. Now there are 3 languages which you can use. આમાં 3 ભાષા છે જીનીને ઓર્ડર આપવાની. The first is intention. There is a book by Wayne Dyer called Power of Intention. You have to create a strong intention. એકવાર તમે એક જબરજસ્ત સંકલ્પ કરી લ્યો ને કે મારે આ કામ કરવું જ છે, એટલે તમારું ઇન્ટેન્શન એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડનો ઓર્ડર બની જાય. તમે બધા નક્કી કરો કે આ મંદિરને આટલું મોટું બનાવવું છે, તો તમે બધા ભેગા થઈને સંકલ્પ કરો કે બસ આટલા ટાઈમમાં કરવું જ છે, એટલે તમારા બધાના સબકોન્શિયસ માઇન્ડ મંદિર બનાવવામાં તમને હેલ્પ કરશે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પાવર ઓફ ઇન્ટેન્શન. This second language is visualization. Visualization means imagination. See, we have a mental screen here. If you close your eyes and raise your eyeball up, you will see a mental screen. Like this screen, this is outer screen. We have an inner screen here. And we do visualization means imagination here. And whatever picture we see on our mental screen will go to subconscious mind as an order and it will start working on it. તમે જે પણ કલ્પના કરો છો આંખ બંધ કરીને, એ ચિત્રો તમારા અર્ધ જાગ્રત મનમાં ઓર્ડર રૂપે જાય છે અને તમારું અર્ધ જાગ્રત મન એને હકીકતમાં બદલવા કામે લાગે છે. See, we were doing visualization from the childhood, but that was visualization by default. It was not by design so far. Whatever you are now, it is result of your by default visualization. But what you have done, sometimes you have done good visualization, sometimes bad visualization. So now your life is like a roller coaster. કભી ખુશી કભી ગમ. ક્યારેક સાચું visualization કર્યું, ક્યારેક ખરાબ કર્યું. When I was small boy, I used to take a plate in my hand and I used to do like this. My mother used to ask me, what you are doing? I said, I am driving a car. That was a visualization, you know. As a child, I used to do that. We did not have a car, but I was visualizing that I am driving a car. That is. So we have done lot of visualization in the childhood, but we never knew it. But now if you see in flashback, તમે તમારી flashbackમાં જોશો ને, તો તમને ખબર પડશે ઘણું બધું તમે વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું, આજે હકીકત બની ગયું છે. તમે અમેરિકા આવવાનું વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું હશે, તમે ઘણું બધું કર્યું હશે. મારી લાઈફમાં તો હજારો એક્ઝામ્પલ છે. I have written a book on visualization. Before I used to read American book,
There is very good American book, A Complete Guide to Creative Visualization by Shakti Gavai. Very nice book, all over the world famous. But then I wrote an Indian book on visualization, which is in 3 languages, Gujarati, Hindi, English, 3 ભાષામાં. So visualization is a process, visualization is a tool, visualization is like a missile, is like a બ્રહ્માસ્ત્ર છે આપણી પાસે, જે આપણે જોતું હોય બધું મેળવી દે છે. So we have to learn about this visualization. We have to teach our children the power of visualization and scientifically how to do this visualization. એકવાર તમે આની માસ્ટરી કરી લો ને બધું થવા માંડે. મારી જિંદગીમાં તો મેં વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું તો એનાથી ખૂબ વધારે મળ્યું છે મને. I wanted to come to America only once in lifetime. This is my 17th visit to America. 50 વખત હું ફોરેન ગયો, મારે એકવાર ફરવું હતું ખાલી બહારની દુનિયા. મારી જિંદગીમાં તો બધું એટલું બધું બન્યું છે ને કે વાત ના પૂછો. Visualization is seeing the picture even with open eyes or with closed eyes on your mental screen. Now I am going to show you this example of Dhirubhai Ambani. Dhirubhai Ambani, you know, he was the biggest industrialist. Ambani family in India, he is one of the richest person in the world. Now his father, Mukesh Ambani's father, Dhirubhai Ambani, who is a story of rag to riches. તમને બધાને ખબર Dhirubhai Ambani. So he wanted that when the AGM takes place, he has to hire the stadium. Stadium oછું પડે. That was his wish. He wanted to see that his AGM is held in the stadium, cricket stadium. And it happened. Once the AGM was organized in a stadium. એની ઈચ્છા હતી કે મારું સ્ટેડિયમ આખું ભરાય એવી મિટિંગ હોય રિલાયન્સની અને બન્યું. અને આમાં એ વિઝ્યુલાઇઝેશન બતાવે, તમે જુઓ આમાં 3 વસ્તુ બતાવે છે: પાવર ઓફ ઇન્ટેન્શન, પાવર ઓફ વિઝ્યુલાઇઝેશન એન્ડ પાવર ઓફ એફર્મેશન. હું એફર્મેશન પછી કહેવાનું છું, પણ આ તમે બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લો. This is in Hindi, but I am telling you, this person who is the biggest industrialist of India, he is standing in the stadium and he is first seeing the empty stadium and then full stadium. That is the visualization series. Dhirubhai Ambani. शक्ति परिवार को गुरु का अतिशय का नमस्कार. पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ एफर्मेशन. 3 वस्तुओं में આવી ગઈ. बता दो दुनिया को हम आ रहे हैं. पावर ऑफ इंटेंशन, नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, he made it. So this is the power of subconscious mind. Now third language is affirmation. Whatever we speak every day, outside people will listen, but our inside person, the subconscious mind will listen and never forget it. It is taken, every word we speak becomes an order for our subconscious mind, our genie. આપણે ગમે ત્યારે કંઈ બાફી નાખીએ છીએ. ધ્યાન રાખવાનું, જે પણ બોલો એ તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ સિરિયસલી લે છે. મરી ગયો, લૂંટાઈ ગયો, બરબાદ થઈ ગયો, 1 મહિનો આવું બોલો, જુઓ તમારું શું થાય છે. તમે ટ્રાય કરો ને. આ પાવર ઓફ એફર્મેશન છે. એની બદલે આબાદ થઈ ગયો, ખૂબ ખુશ થઈ ગયો, મારા તો પૈસા વધી રહ્યા છે, સત્યુગ આવી રહ્યો છે, એવું બોલો. આ બધા સત્યુગ કરીને આપણને દુઃખી કરી નાખ્યા છે. આ પાવર ઓફ એફર્મેશન છે. આ સત્યુગવાળી વાત છે ને, માનતા જ નહીં તમે. કારણ કે બીજાના જીવનમાં નહીં આવે, તમારા જીવનમાં આવશે કલયુગની વાત કરીને આપણને બધાને ગુમરાહ કરે છે. કલયુગ નામની કોઈ ચીજ જ નથી. ઓકે, સો આઈ એમ એ ગુડ ફ્રેન્ડ, માય મોમ લવ્સ મી, આઈ એમ એ બ્રેવ, આઈ વિલ ઓલવેઝ ડુ માય બેસ્ટ. ધીઝ આર કોલ્ડ એફર્મેશન.
One of the best affirmation of the world was invented by Emily Kuh, a French scientist in Vienna. And that is day by day, in every way, I am getting better and better. એક વિયેનાની સાયન્ટિસ્ટે બહુ સરસ એફર્મેશન સોચ્યું છે, દિવસે ને દિવસે મારું જીવન ખૂબ શ્રેષ્ઠ થતું જાય છે. જબરદસ્ત છે અને આખા દુનિયામાં હંગામો કરી દીધો એવું પાવરફુલ સેન્ટેન્સ છે. તમારે રોજ સવારે 3 વાર બોલવાનું. આને હું મનનો મહામંત્ર કહું છું. આપણે ગાયત્રી મંત્ર, નવકાર મંત્ર, ઓમકાર મંત્ર હોય ને એ મેં બહાર પાડેલો છે. મનનો મહામંત્ર શું છે? મનનો મહામંત્ર. દિવસે ને દિવસે મારું જીવન શ્રેષ્ઠ થતું જાય છે. આ મંત્ર તમે રોજ સવારે 3 વાર બોલો અને સી ધ રિઝલ્ટ, માય ગેરંટી. Okay? Now with this background, I am going to teach you how to become successful in life and happy in life. Happiness માટે તો મેં પહેલા જ વાત કરી, but now I am going to talk about this success. Now success can be anything. Success of getting money, success of getting good health, success of improving relationship, success of winning the election, success of making this temple big. એટલે success એટલે શું? તમારું જે પણ ઈચ્છા હોય એ પૂરી થાય એટલે તમે તમારી જાતને સફળ માનો. બરાબર ને? What is success? Achieving our goal is success. So at least for success you need to have one goal at least, minimum. સફળતા શું છે? આપણે જે ઈચ્છા હોય, આપણું ધ્યેય હોય, આપણે અચીવ કરીએ એ સફળતા છે. તો આપણે તમારે કોઈ પણ સફળતા જોતી હોય, તમારે શરીર સારું કરવું છે, તમારા ક્લાયન્ટ વધારવા છે, તમારે ધંધો વધારવો છે, તમારે સંબંધો સુધારવા છે, દીકરા દીકરીને ઠેકાણે પાડવા છે, તમારે તમારું શરીર સારું કરવું છે, જે પણ છે એ બધામાં તમારે આ 15 સ્ટેપ જ કામ આવશે. Okay, so I am going to start the 15 steps. The step 1 is set your goal and plan your life. All the journey start with the deciding the destination. તમે ક્યાંય બહારગામ જવાના હો તો પહેલા ક્યાં જવું છે નક્કી કરો છો કે સીધા ટ્રેનમાં બેસી જાવ છો? નક્કી કરો છો? એવું ક્યારે બન્યું? હે? નથી બન્યું ને? વાય? અને કરો તો શું થાય? સારી ટ્રેન જોઈને બેસી જાવ, ખબર નથી ક્યાં જાય છે. મજા આવે કાંઈ? ના આવે. ઓકે, તો આ જિંદગીની 100 વર્ષની મુસાફરી છે, એના માટે સ્ટેશન નક્કી કર્યું? નહીં, નથી કર્યું. તો આ જિંદગીમાં કેવી રીતે એક્સાઇટમેન્ટ આવે? જિંદગીની 100 વર્ષની મુસાફરી. We have 100 years of journey and we have not decided our destination. But when we go for only 1 hour journey or 1 day journey, we first decide that where we want to reach and then we catch the plane or train. But in this life, 100 years journey, we have not decided our destination. And that is why our life is boring. No excitement in life, depression, low mood. Why? Because we have no destination decided. Then second is, and what is goal? Goal is not only winning election or getting money. Goal is getting happiness, ultimate happiness. That should be your goal, not only one thing. Second thing is that you have to plan, action plan to achieve that goal. Now there is a saying that a person without a goal is doomed to work for the person having a goal. જે માણસનું પોતાનું ધ્યેય નથી હોતું એ આખી જિંદગી બીજાના ધ્યેય માટે કામ કરે છે. બીજી એક છે કહેવત, if you don't stand for something you may fall for anything and everything. તમે કોઈ એક કામ લઈને, જોરદાર કામ લઈને નહીં બેઠા હો ને તો કાંઈ બી કામ કરવા તૈયાર થઈ જશો. સમજાય છે તમને? It is very important. This is the importance of goal and importance of planning. There is a saying that if you fail to plan, you plan to fail. તમે જો પ્લાનિંગ કરવામાં નિષ્ફળ થાવ છો તો નિષ્ફળતાનું પ્લાનિંગ કરી નાખો છો. પણ આપણે say we plan for everything. If you want to go for 1 day picnic, we plan it. If you want to get married, we plan it. If you want to organize a function like this, we plan it. પણ જ્યાં મેક્સિમમ પ્લાનિંગની જરૂર છે, how to live life, no planning. Have you done planning for how to live life? No. And that is why we are not happy. I am telling you reason why we are unhappy. આપણે કેમ દુઃખી આત્માઓ છે? કારણ કે આપણે બધાય પ્લાનિંગ કરીએ, ધંધાનું પ્લાનિંગ કરીએ, ફરવા જવાનું કરીએ, પણ જિંદગી કેવી રીતે જીવવું એનું તો પ્લાનિંગ નથી કરતા. કોઈ કહ્યું છે? બોલો હાથ ઉપર કરો. નથી કરતા. હું શીખું છું 2 કલાક તો મારો ખાલી પ્લાનિંગનો પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય મારા બીજા પ્રોગ્રામમાં. બટ it is very important that you plan for your life. Because there is a saying that if you fail to plan, you plan to fail. Another is, if you don't design your life, it will be designed by default. તમે તમારા જિંદગીની ડિઝાઇન નહીં બનાવો તો બાય ડિફોલ્ટ બની જશે and it is not worth living life by default. We have to design our life. Now second is document your goal. Whatever goal you have in your mind, you have to make a document, paper document. Mind power science says that if you make a document, your chances of success are 90%, but if you don't make the document, then chances of success are only 10%. Very important. I give you the example. જો તમે આ ડોક્યુમેન્ટ નહીં બનાવો ને તો તમારા સફળતાના ચાન્સ 10% છે અને બનાવશો તો 90% છે. Now you have to decide, and it is very easy to make a document of your goal. We call it vision board.
Now I give you the example. હું એક તમને example આપું. This is the photo 40 years back. મારા નાના ભાઈનો ફોટો છે, આ એનો ફોટો છે. He wanted to become IAS. IAS is a big government job position, Indian Administrative Services. My younger brother wanted to become IAS. So I advised him 40 years back that on your room, hostel room, you write down your name and your IAS. So he believed me and he wrote it. મારા ભાઈએ એના નામની નીચે IAS લખી નાખ્યું. પહેલા તો એ હેઝિટેટ થતો હતો કે આવું ના કરાય. મેં તો કરતું. આપણે કોઈને ગુમરાહ કરવાના જ કરતા. આ ખાલી આપણા માટે છે. એણે કર્યું. And what happened, you know? Result. આ હું 40 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. મારા ભાઈને મેં ગાઈડ કરેલો. મારાથી 8 વર્ષ નાનો છે. હસમુખ અઢિયા નામ છે એનું. જે 4 નંબર પર કોઈ આપેલું ને. What happened? 22 વર્ષની ઉંમરે એને IAS પાસ કર્યું પહેલી ટર્મમાં at the age of 22. And at the age of 22, he passed IAS. He worked for Gujarat government and Indian government as a class 1 officer for 38 years. And importantly, he worked with Narendra Modi for 17 years, 1-to-1. Very few people have this opportunity. And 17 વર્ષ સુધી નરેન્દ્ર મોદીના રાઇટ હેન્ડ તરીકે કામ કર્યું. When Narendra Modi became Prime Minister, from Chief Minister to Prime Minister, he took only 2 officers from Gujarat, and one of them was this one, Umiya. ખાસ વાત, he was a Finance Secretary of India. પૂરા ઇન્ડિયાનો પૈસા એના હાથમાં હતા, આખા ઇન્ડિયાના. He was a Finance Secretary of India, my younger brother. And that was because of he believed my word and he wrote his, on his room, this thing. This is the power of writing your goal on the board. Then, when it was retire time, Modi persuaded him to continue service. He said, no, I'm not going to continue. I want to retire at the age of 60. But after retirement, also Modi gave him so many important assignments. Gujarat to draw roadmap to help India become 5 trillion economy. હસમુખ અઢિયા, leader, આ બધા એના assistant, બધા 5 IAS officer team સાથે. મોદી સાહેબે એને 5 trillion ઇકોનોમી કેમ બનાવી એની જવાબદારી સોંપી ગુજરાતીમાં. $5 trillion ઇકોનોમી બનાવવા ગુજરાત તૈયાર કરશે રોડ મેપ. પછી એને PDPU, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય યુનિવર્સિટીનો વાઇસ ચેરમેન. ચેરમેન ઇઝ મુકેશ અંબાણી, વાઇસ ચેરમેન ઇઝ હસમુખ અઢિયા. He is a chairman of Bank of Baroda. He is a chancellor of Central University of Gujarat. રિટાયરમેન્ટ પછી બી મોદી સાહેબ એને બિઝી જ રાખે છે. અને આ ભાઈ ના નથી પાડી શકતા. મેં તો પછી રિટાયર શું કામ થયું એના કરતા ચાલુ રહેવું હતું ને આવા કામ કરવા કરતા. He was offered as governor of Reserve Bank of India. He was offered the post of that. He was offered the post of IMF in Washington, International Monetary Fund. He refused. He did not want to work after 60, but anyway, Modi Sahib is very smart enough to persuade him. એને પરણે કંઈક ને કંઈક ખેંચે છે. આટલી 4 પોસ્ટ એને પાછળથી આપી. બેંક ઓફ બરોડાના ચેરમેન, PDPUના વાઇસ ચેરમેન, ચાન્સેલર ઓફ યુનિવર્સિટી અને આવા બધા પ્લાન કરવા છે. હમણાં એને આપણા ભૂપેન્દ્ર પટેલને આખો રોડ મેપ બનાવી નાખ્યો. આખા સજેશન આપ્યા કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી કેવી રીતે 5 trillion પર લઈ જવાય. એને જવાબદારી છે. કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ કામો. આ બધાની પાછળ પેલું IAS લખ્યું તો એ આવે છે મારી વાત માનીને. Now if you are a student, what you have to do is you have to make a document of your next mark sheet or degree and paste it on the wall where you can see it. તમારે એક નવી માર્કશીટ બનાવવાની, દિવાલ પર લગાડવાની, જ્યાં તમે વારે વારે જોઈ શકો. આ સ્ટુડન્ટ માટે છે. મોટા માટે we call it vision board. Now you have to make a vision board like this. John, I suggest you that you make a vision board, put your photo and write down what you want and that I want to win this election. Make it on the paper. There are many software available. One is Canva. Canva is available. Collab Maker is available. You can make it in 5 minutes. Take a hard copy, print it and paste it on your office wall. And every day morning and evening you visualize. You will see miracle happening. Your subconscious mind will see to it. You will believe. Say, as such, you are using your conscious mind to make relationship with people and going and doing so many things. That is all done by your conscious mind, 10%. Now, this is the act of subconscious mind. When you paste it on the wall, things will change. Because nobody will be doing it in America, this thing, what you have learned here. Nobody is doing. And see, I am not taking anything. Everything is on Google. Now, everything is on Google. You go to Google and write vision board, vision video. Everything is there. It's a fact. It is a science. So this is called vision board. Now this is vision board of one of my students who is a chartered accountant in Delhi, India. So that was the second step, making your vision board or making the document. See, when you make a vision board, you are creating a very high intention.
એન્ડ પાવર ઓફ ઇન્ટેન્શન વર્ક. તમે જ્યારે વિઝન બોર્ડ બનાવો છો ને તો જબરદસ્ત યુનિવર્સને મેસેજ આપો છો મારે કરવું જ છે. એટલે પેલી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. તમે જેમ મંદિર બનાવવાનું નક્કી કર્યું કે કરવું છે એટલે તમે સબકોન્શિયસને પેલો કમાન્ડ તો આપી દીધો. હવે બીજો કમાન્ડ તમારે વિઝ્યુલાઇઝેશન ને ત્રીજો એફર્મેશન થી આપવાનો. એન્ડ સી ધ રિઝલ્ટ. This step 3 is develop positive mental attitude. What is positive mental attitude? You might be knowing positive thinking and negative thinking. તમને ખબર હશે કે positive thinking શું, negative thinking શું, પણ આ નહીં ખબર હોય. Positive thinking means good thought and negative thinking means bad thought. So when we are sitting idle, we are doing something, thinking. Thinking is an automatic process. And what we think depends on how we are programmed. If we are programmed negatively, we are always negative thinker. If we are programmed positively, we are always positive thinker. But I am talking about different things. This is positive mental attitude. હકારાત્મક સોચ અને નકારાત્મક સોચ એ બે જુદી જુદી વસ્તુ છે. માણસ જ્યારે નવરો બેઠો હોય ત્યારે વિચારો જ કરતો હોય અને એ વિચારો કેવા કરે છે એના ઉપર એના જીવનનો આધાર હોય છે. પણ અહીંયા હું બીજી વાત કરું છું. આને કહેવાય હકારાત્મક માનસિક વલણ, પોઝિટિવ મેન્ટલ એટીટ્યુડ. Now what is this positive mental attitude? See, God has given us so many things and God has not also given so many things. Now if you focus what God has given us, that is positive mental attitude. But if you focus what God has not given you, is a negative mental attitude. ભગવાને તમને ઘણું બધું આપ્યું છે અને ઘણું બધું નથી આપ્યું, પણ જે આપ્યું છે એના ઉપર ફોકસ કરો તમે તો પોઝિટિવ મેન્ટલ એટીટ્યુડ, નથી આપ્યું એના ઉપર ફોકસ કરો તો નેગેટિવ મેન્ટલ એટીટ્યુડ. સેકન્ડ થિંગ, there are two types of people in this world. One is, he is always focusing on problem, always talking about problem. They have negative mental attitude. Another is always thinking about solution. What is the solution of this problem? Those who are only talking about the problem are the negative mental attitude people. Those only focusing on solution is the positive mental attitude people. I am talking about you become a positive mental attitude. Third thing is, તમે કોઈ તમારા દીકરાનું નામ રાવણ રાખ્યું કોઈ? હસવા માંડ્યા, કેમ ભાઈ હસો છો? રાવણ ના રાખો, ના રખાય. શું કામ ના રખાય? કેમ ના રખાય? બોલો તો ખરા. અચ્છા, એટલે ખરાબ માણસ હતો. બરોબર. Sorry, this has to be in Gujarati because in our mythology there is a character called Ravan. People think that he was a bad man, he was a demon. But actually he had not many good qualities. Now I am going to ask them what are the good qualities of that demon, you know. હવે તમે કહો કે રાવણમાં બધું જ ખરાબ હતું, કંઈક સારું બી હતું. હવે હાથ ઉપર કરીને એક પછી કહો રાવણમાં શું સારું હતું, એક પછી એક બોલો. He was a great devotee of શંકર ભગવાન. ઓકે, ભગવાનનો ડિવાઇડ. બીજું બહુ બુદ્ધિમાન. he was a highly intelligent person. એનો IQ 200 હતો. ત્રીજો બોલો. હા બોલો. હા, સોનાની લંકા બનાવી હતી એને. he was a good administrator. What else? he was a family man. એની બેનનો બદલો લેવા એને જીવ જોખમમાં નાખી દીધો. he was a very powerful man. રામની સેનાને મારી ના શકી. ભગવાન રામે આવું કર્યું. Yes, very good. Highly charactered man. His dream girl was under his control and he did not touch him. We cannot do that. આપણે આવું ના કરી શકીએ. આપણે સપનો કે રાની આપણા કબજામાં આપણા હાથમાં કરી શકીએ. આવો ચારિત્રવાન માણસ દુનિયામાં મળવો મુશ્કેલ છે. ઓકે, અને એનો ગોલ હતો કે હું મરું ત્યારે ભગવાન મને લેવા આવે. he achieved his goal. His goal was that when I die, God will come and pick me up. And he achieved his goal. And now we people are thinking he was a bad man, he was a demon. હવે મને એક વાત કરો કે આમાંની કઈ ક્વોલિટી તમારી અંદર કે તમારા ઘરવાળાની અંદર છે? બોલો, એક ક્વોલિટી બોલો. આમાંની એક પણ હોય તો કહો. હે ભાઈ કિશનભાઈ, આ રાવણની આટલી ક્વોલિટી તમે જ બતાવી છે, એમાંની કઈ ક્વોલિટી તમારામાં છે? એક કઈ નથી. અને તોય આપણે એને ખરાબ માણસ માનીએ, સારો માનીએ. તમને શું લાગે છે રાવણનો દલાલ છું એની સારું સાબિત કરવા આવ્યો છે? ના, હું એની દલાલી કરવા નથી આવ્યો. હું તમને એ શીખવા આવ્યો છું કે તમે જો રાવણમાંથી આટલા સારા પોઈન્ટ શોધી શકો તો તમારા હસબન્ડમાંથી ન શોધી શકો, તમારી વાઈફમાંથી ન શોધી શકો, પણ આપણે શોધીએ છીએ નથી શોધતા. I am telling that if you can find good qualities of a demon, then can you not find good qualities of your husband or wife? But we are not doing it. We don't do it, isn't it? ક્યારે શોધ્યું છે, વિચાર્યું છે? આપણે હંમેશા આપણા ઘરવાળાના કે ઘરવાળીના વાકા જ શોધતા હોય છે. 99% કેસમાં કહું છું, તમે કદાચ એક્સેપ્શન હશો. 99 કેસમાં
અને મેં જોયું છે લગ્ન પછી હલો લગ્નના 1 વર્ષ પછી હસબન્ડનો અને વાઈફનો એક જ એજન્ડા ઉપર આખી જિંદગી ચાલતી હોય છે. હસબન્ડ વાઈફને બદલવાની કોશિશ કરે અને વાઈફ હસબન્ડને બદલવાની કોશિશ કરે. આખી જિંદગી સંગ્રામ. બોલો એગ્રી કરો છો કે નહીં? એક જ એજન્ડા ઉપર કામ કરતા હોય. એના આફ્ટર મેરેજ યુઝ્યુઅલી ઇન ઇન્ડિયા આઈ ડોન્ટ નો હિયર only one agenda. Husband wants to change his wife and wife wants to change the husband. That is the agenda they are working throughout the life. And ultimately nobody changes. કોઈ change નથી થતું. હું તમને એક જોક કહું છું, જોક તરીકે લેજો, ખરાબ નહીં કરે. એકવાર એક કપલ મરી ગયો, હસબન્ડ અને વાઈફ. અને હસબન્ડ છે એ ભૂત બન્યો મહિના પછી અને વાઈફ છે ચૂડેલ બની. પછી બહારની દુનિયામાં બે ફરતા હતા અને પછી અચાનક ઘણા વર્ષો પછી સ્મશાનમાં મળી ગયા. એનો તો સ્મશાન જોઈએ ને, ફરવાનું સ્થાન, આપણે જેમ બગીચા થોડા હોય. તો એકવાર સ્મશાનમાં મળી ગયા હસબન્ડ ને વાઈફ, અને બેને યાદ આવી ગયું કે આપણે પાછલા જન્મમાં હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ હતા. એટલે ખુશ થયા કે આટલા વર્ષ પછી મળ્યા. એટલે પછી વાઈફ એના હસબન્ડ ને કહે, અરે તમે કેટલા બદલી ગયા છો, તમે તો ઓળખાતા જ નથી. વાઈફ હસબન્ડ ને કહે છે. તો હસબન્ડ કે પણ તું તો પેલા જેવી જ છો, જરાક બિલકુલ એવી જ છો. સારી દિશા ગુજરાતી છો. વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રાન્સલેટ ઇન ઇંગ્લિશ. એનીવે, so this is called positive mental attitude. In any success you need a positive mental attitude, whether it is the success of health, relationship, success of business, anything. Say the Oprah Winfrey said the greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. તમે ખાલી તમારું એટીટ્યુડ ચેન્જ કરીને તમારું ભવિષ્ય ચેન્જ કરી શકો છો. ઓપ્રા વિન્ફ્રે કહે છે આ સદીની સૌથી મોટી શોધ આ છે, એટમ બોમ્બ નથી. Step number 4, create a burning desire to achieve your goal. Now, if you want to win this election, you have to create a burning desire to achieve your goal. Come what may, I am going to win this election. Bigger the goal, the bigger is the burning desire. Ordinary wish will not give you result. Burning desire, ઈચ્છાને આગમાં બદલી દેવાની. તમારે મંદિર બનાવવું છે, મોટું કામ છે, એમાં તમારે જબરદસ્ત burning desire ક્રિએટ કરવાની. Why? Because if you have a burning desire, that will give you motivation to work hard and more. If you don't have burning desire, then you will not work appropriately. And that is why you need a burning desire to achieve your goal. How to develop burning desire? Suppose if you have a goal to win the election of the Senate, but you don't have burning desire and you want to achieve it, you develop it. What to do? Make a vision board, see yourself as a senator of the Congress, and every day look at it and say, I am going to become this. Anyway, anyhow, I am going to become this. Give affirmation to yourself. તમારી જાતનો રોજ કે તમારે નવું ઉમિયા મંદિર બનાવવું જ ને, એનું વિઝન બોર્ડ બનાવવાનું રોજ મળીને કહો આ મંદિર 2 વર્ષમાં બની જશે. બનવું જ જોઈએ, બનશે તો તમારી અંદર બર્નિંગ ડિઝાયર ક્રિએટ થશે. એન્ડ ધેટ બર્નિંગ ડિઝાયર વિલ ગીવ યુ મોટિવેશન ટુ વર્ક ફોર ધેટ ગોલ. અને એ મોટિવેશન ને એ વર્ક છે ને એ તમને રિઝલ્ટ આપશે. ધેટ ઇઝ વાય યુ નીડ અ બર્નિંગ ડિઝાયર. સ્ટેપ નંબર 5, બિલીવ ધેટ યુ વિલ ડેફિનેટલી અચીવ યોર ગોલ. તમે જે પણ ગોલ ઉપર કામ કરો છો, તમારી અંદર એક બિલીફ હોવી જોઈએ કે આ મારું કામ થવાનું જ છે. Napoleon Hill has said that whatever a human mind can conceive and believe it can achieve, and believe, condition apply. If you don't believe, then it will not happen. If John is thinking to win the election, but if he believes that he is going to win it, that belief will make him successful. You know, there should be a foundation of belief to achieve a goal. તમારી અંદર એવો બિલીફ હોવી જોઈએ કે આપણે અહીંયા જોરદાર મોટું ઉમિયા મંદિર બનાવવું છે, જે આપણે પ્લાન કર્યો છે માટે, અને બનવાનું જ છે. ગમે ત્યારે પૈસા આવી જશે. સિર્ફ તમે એકવાર વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો ને, પૈસા સેકન્ડરી વસ્તુ છે. પૂરી કાયનાત આપકો ઉસે મિલાને કી કોશિશમાં લગી આતી હૈ. સામેથી લોકો ડોનર આવશે, તમારું કામ થઈ જશે. ઓકે, સો બિલીફ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Now, if you don't have belief, then how to develop it? Say, if you don't have belief, અંદરથી એક થાય કે ના યાર આ તો લોકો ક્યાં કંજૂસ છે, પૈસા આપતા જ નથી, આટલા બધા પૈસા ક્યાંથી ભેગા થશે. You want to develop the belief. Again, the vision board. Look at the vision board and say, this is possible. This is possible. Affirmation. Say, we develop all the belief by affirmation. Now, if you have a belief that this is not going to happen, then what you have to do is give another affirmation, positive affirmation.
Like John can look at the vision board and say, this is possible. It is possible to win this election. It is possible to win this election. By repeatedly telling himself, even if he doesn't have the belief, it will. આગળ વધવું છે એમાં આપણે બિલીફ ડેવલપ કરવી પડે કે યસ આ બિલીફ નહીં હોય ને તો નહીં થાય. આ માન્યતા છે ને એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. Step number 6, develop learning attitude. It's very important. If you want to grow in life, if you want to achieve something bigger in life, you have to learn something new. If you learn, then only it will happen. અને આપણા ગુજરાતીઓમાં લર્નિંગ એટીટ્યુડ બહુ જ ઓછું છે. અહીંયા ગરબા હોત ને ઓલી શ્રેયા ઘોષાલ આવી હોત ને તો 200-200 ની ટિકિટ લઈને અહીંયા લોકોએ ભીડ કરી હોત. હે ને? નાચ જોવા, ગીત સાંભળવા $200 લઈને બધું કામ છોડીને આવશે. ત્યારે એક પ્રાયોરિટી નહીં નડે. કોઈના લગ્ન છોડીને આવશે, કોઈનું બેબી શાવર બેબી શાવર છોડીને આવશે, એટલે નાચવા વાળીને જોવાને એના માટે આવશે. આ શીખવાનું છે ને એટલે આટલા ઓછા લોકો આવ્યા. પાછું મફત છે. મફતમાં લોકો શીખવા માટે નથી આવતા છે. ધીસ ઇઝ ફ્રી. If there is a dance from Bollywood people, they will buy ticket worth $200 and come here in thousands. But because this is a learning program, very few people have come and this is free. You know, this is called your learning attitude. આપણને મફત શીખે તો નથી જોતું. મફત શીખે તો નથી જોતું. આ લર્નિંગ એટીટ્યુડ નહીં હોય ને તો જિંદગીમાં આગળ નહીં વધી શકે. બહુ જરૂરી છે લર્નિંગ એટીટ્યુડ રાખવો. અને we have to develop that learning attitude. Say, I am here because of my learning attitude. હું નાનો હતો ત્યારે બહુ ગરીબીમાં મોટો થયો છું. હું પતરાના ઘરમાં એક રૂમમાં મોટો થયો છું. ઇમેજિન આઈ વોઝ લિવિંગ ઇન એ ટીન હાઉસ, one room, everything in one room, a bedroom, kitchen, everything in one room, and we were 9 people living in that room till I became doctor. We were living in the same house, you know, but now I am living in a very luxurious home in Ahmedabad, 6 bedroom and everything. Now why it happened? Because I never stopped learning. I was a voracious reader. આ બધી એટલી બધી ચોપડીઓ વાંચતો કે વાત ના પૂછો. મારા મેક્સિમમ ખર્ચો ચોપડીઓમાં થાય. ક્યાંક સારું શીખવાનું મળે તો હું પહોંચી જાઉં. Because of my learning attitude, I increased my knowledge, I developed my skills, and I became a world-class trainer. This is because of my learning attitude. Learning ક્યાંથી થાય? ખાસ કરીને ચોપડીઓ વાંચવામાંથી. How do you learn? First is by reading the book. તમારે કોઈના ઘરમાં 5 સારા પુસ્તકો છે. સારા એટલે ભગવાનના નહીં, સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટના. સાચું બોલો, હાથ ઉપર કરો, બોલો. હું ચેલેન્જ કરું છું 5 બુક નહીં હોય. હું ચેલેન્જ કરું છું નહીં હોય. બોલો બોલો 5 પુસ્તકના નામ બોલો. 5 પુસ્તકના, ભગવાનના નહીં, આપણે જાતને સુધારવાના. હેલો 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 1 મિનિટ. 5 પુસ્તકના નામ બોલો. આપણું જ પુસ્તક છે પહેલાનું ઝરણું. પછી બીજું આ બેન્ડ આયરનું છે બુક્સ. પછી આઈ એમ ધેટ નિસર્ગ મહારાજની છે લર્નિંગ. પછી સાધનાની બુક્સ છે. કઈ નામ બોલો. સાધના પદ. ઓકે. પછી અને એવી ઘણી બધી બુક્સ છે મારી. 5 નામ બોલો ને. એનીવે વાંચી કે નહીં પેલા એક પછી અંદરથી સવાલ પૂછું તમને. છે આપણે ગુજરાતીઓ શું છે, બુક ખરીદવાના શોખીન, પણ એક કબાટને ડેકોરેટ કરવાનું. We all are fond of buying books but we never read. You know, this is our culture. Usually we buy lots of books. છે આટલા અત્યારે માન લો 100 જણા બેઠા છે, એમાં એકના ઘરમાં 5 સારી બુક છે માની લે. 99% લોકો no books. That means it shows you are not learning attitude. હું તમને એક વાત કહું. જો હાલો હાલો સાંભળો. સાંભળો. આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, તમે સાંભળી કે નહીં મને ખબર નહીં. જે ઘરમાં સારા 5 પુસ્તકો ના હોય, સારા એટલે સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટના, એ ઘરમાં તમારી દીકરી પરણાવી નહીં. સાંભળે છે? ન સાંભળે તો સાંભળો. કેમ? કારણ કે એ સામેવાળા ઘરમાં લર્નિંગ એટીટ્યુડ કોઈનામાં નથી, એનો ક્યારેય ગ્રોથ નથી થવાનો. જેવી તમે પરણાવી એવી સ્થિતિમાં તમારી દીકરી જીવવાની છે. નો ગ્રોથ. કારણ કે લર્નિંગ એટીટ્યુડ હોય તો જ ગ્રોથ થાય છે. આ ન સાંભળ્યું તો સાંભળી લો, ધ્યાન રાખજો. હવે તમે છોકરી પરણાવવા જાઓ, છોકરાનું ઘર ત્યારે પેલા પૂછજો 5 સારા પુસ્તકો છે કે નથી. બીજું, hello, I say that whenever you get your daughter married to some family, go and ask them how many books you have in your house. Self-improvement book, self-help book. Hello, સાંભળી લો. If they don't have it, that means don't get your daughter married to that home. Why? Because they don't have a learning attitude. They will never improve in their life. હવે એનાથી ઊંધી કહેવત બી મેં બનાવી છે.
જે ઘરમાં સારા 5 પુસ્તકો ન હોય એ ઘરની છોકરી હારે પરણવું નહીં, કારણ કે એ પોતે નહીં શીખે, તમને શીખવશે તમારા ઘરમાં. એ પોતે નહીં શીખે, બીજા તમને શીખવશે પણ પોતે નહીં શીખે, because she doesn't have learning attitude. Okay, so it's very important to have a learning attitude. More you learn, more you earn. See, we are born without any knowledge. Whatever we are, because we have learned something. But unfortunately, what happens after our graduation, our degree, we stop learning. We stop learning. We don't read any extra books. And I was a person who read lot many books after my degree. And that is why I am here. તો તમારે લર્નિંગ એટીટ્યુડ ડેવલપ કરવાનું છે. વાંચવાનું, યુટ્યુબ પર સારા વિડીયો જોવાના, આવા લેક્ચરો સાંભળવાના જે તમને મફતમાં છે. અહીંયા તમને મફત છે ઉમિયા ધામને કારણે, બાકી મારા પ્રોગ્રામ મફત નથી હોતા. મારી 1000 થી માંડીને 30 લાખ સુધીની ફી છે, 1000 થી માંડીને. પણ અહીંયા મફત આવ્યો એટલે તમને ખબર નથી કે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ માય પ્રોગ્રામ્સ. તમે યુટ્યુબ પર જઈને જોશો ખ્યાલ આવશે તમને. Develop growth mindset. There are two types of mindset, a fixed mindset and another is growth mindset. અંગ્રેજ કે જમાને કે જેલર હે, સોલેનનો ડાયલોગ યાદ છે ને? એટલે હું બદલવા માંગતો નથી, કહેવાનો મતલબ એમ. આપણે મોટા ભાગના લોકો એવા છીએ, ફિક્સ માઇન્ડસેટ. બસ ભગવાને બધું દીધું, હવે જલસા કરો ને. We don't want to grow. Growth mindset is very important. આમ જો નદી અને જીવન ચાલતું રહેશે ને ત્યાં સુધી તમને સુગંધ રહેશે, નહીં તો બે સડી જશે. River and life, when it is flowing, it's fresh. When it stops, it becomes rotten. You know, it's very important. We need to grow. Growth mindset હોવો જરૂરી છે. Every day I ask myself, did I grow today? આજે હું કાંઈક નવો શીખો, મારી જાતને નેક્સ્ટ લેવલ પર હું લઈ ગયો. અમારી જાતને હું પૂછું છું. આપણે બધા ગુજરાતીઓ ગ્રોથ કરી હતી, શેમાં ખબર? એક તો બેંક બેલેન્સ વધારવામાં, એમાં ડેફિનેટલી બધાએ સારો ગ્રોથ કર્યો છે. અને બીજા લોકો વજન વધારવામાં ગ્રો કરે છે. 60 કિલો, 70 કિલો કોમ્પિટિશન ચાલતી હોય, 90 કિલો, 100 કિલો. So we Gujarati people are fond of growing in bank balance and body weight. But not here. આમાં નહીં, આ બધું એમને ચાલે છે, ભગવાનની દયા છે. ભગવાન દેશે ને આપણે. સરસ્વતીની પૂજા કરો, નોલેજ આવી જશે. લક્ષ્મીની પૂજા કરો, પૈસા આવી જશે. હા, આપણે એવું બધું માનીએ છીએ. Growth mindset. We need to grow every day in 4 different aspects of life: physical, mental, social, and spiritual. Okay? So develop the growth mindset. Step number 8: sharpen your axis. તમે કુહાડીની ધાર કાઢો. See what Abraham Lincoln has said. Then give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first hour sharpening the axe. Abraham Lincoln. તમે મને 6 કલાક આપો ઝાડ કાપવા માટે, એમાં પહેલો 1 કલાક હું કુહાડીની ધાર કાઢી. જો કુહાડીની ધાર કાઢવાની આદત હશે ને તો જ આપણે કામમાં સફળ થશું. તમે બધા કુહાડી વાપરો છો ને? કઈ કુહાડી? એ જ નથી ખબર કઈ કુહાડી. આ શાકભાજીની વાત જ જવા દો, પેલા મને એ કહ્યું કે કઈ કુહાડી? લાકડા કાપવાની કુહાડી નહીં. What axis we are using? Yes. Hello. We are using 2 axes. One is body, another is mind. We have to continuously sharpen our body and mind. આ બે કુહાડીની ધાર કાઢવાની. શરીર નામની કુહાડીની ધાર કેવી રીતે નીકળે? જીમમાં જઈને. ચાલો હાથ ઉપર કરો, કેટલા લોકો રેગ્યુલર જીમમાં જાય છે? રેગ્યુલર. તમારી જાતને શાબાશી આપો. Good. You are going to gym regularly or not? I asked, who is going to gym regularly? Are you going? Not. Those who are going, I said, pat yourself. Okay, good. 200 જણામાંથી 4 જણાએ કે 5 જણાએ હાથ ઉપર કર્યો. ટકા કેટલા થયા? 2%, 2.5%. બાકીના 98% ભગવાનની દયા ઉપર જીવે છે. ભગવાન સારું કરશે. મને ઉમિયા માતાના આશીર્વાદ છે. જો જીમમાં નહીં જાવ ને તો ઉમિયા માતાના આશીર્વાદ કામ નહીં કરે, હું તમને કહી દઉં. નહીં કરે, તમારે કરવું પડશે. Now, how to sharpen your mind? We have 2 axes. How to sharpen your body? By going to gym. How to sharpen your mind? By reading books, attending program like this, watching the video on YouTube, self-improvement video. That is how you sharpen your mind. આ બધું રેગ્યુલરલી કરો છો? નથી કરતા. પછી હેપીનેસ ક્યાંથી આવે? Sharpening our axis. Step number 9: invest in self. આપણે બધા ઇન્ડિયન લોકો, ગુજરાતીઓ શેર માર્કેટમાં પૈસા રોકશું,
જમીનમાં રોકશું, સોનામાં રોકશું, પણ પોતાના ઉપર નહીં રોકીએ. પોતાને આનંદ કરાવવા વાપરીશું, પણ પોતા ઉપર નહીં વાપરીએ. Invest on self. Warren Buffett has said the best investment on earth is investment on self. Invest on self means what? Invest in improving your body, invest in improving your mind, your knowledge, your skill, your attitude. But we are not doing it. વાપરા ક્યારે પૈસા બોડીને માઇન્ડને માટે થઈને નથી વાપરતા. That is why we are stopped at one place and in spite of our hard work we are unhappy people. હવે તમે ખુશ અત્યારે દેખાતો પણ મને ખબર છે દરેકના ઘરમાં ખૂબ દુઃખ પડ્યા છે. હું બધાના ઘરમાં રહીને આવ્યો છું. હું અત્યાર સુધીમાં 1000 ઘરોમાં મહેમાન તરીકે રહેલો છું. બધાના સુખ દુઃખ જાણું છું, મોટા મોટા લોકોના. આ બધા બાકી સારા લાગે છે, બધાના ઘરમાં ખૂબ પ્રોબ્લેમ છે. Because our priority is wrong. We don't know what is happiness. આપણે એમ જ લાગે ખૂબ પૈસા કમાશો એટલે ખૂબ સુખી થઈ જશો. Not that. So start investing on yourself. On yourself means invest on making your body very strong and healthy. Invest on improving your knowledge and skill. આવું આપણે કરતા જ નથી. મેં કીધું ને પેલી નાચવાવાળી આવશે તો $200 દેશું, પણ શીખવા માટે હું $200 માગીશ કાલે તો નહીં આપો તમે. કારણ કે વી ડોન્ટ હેવ ધેટ એટીટ્યુડ કે મારે કંઈક શીખવા માટે ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે. નથી કરતા લોકો. ધીમે ધીમે કરવાનું થશે. આ સ્ટેપ નંબર 10, કીપ યોર મેન્ટર. યુ હેવ ટુ કીપ યોર મેન્ટર. મેન્ટર એટલે શું? એક એવા વ્યક્તિ કે જે તમને કન્ટિન્યુઅસલી ગાઈડ કરે, તમને રોકાવા ના દે, તમને એન્કરેજ કરે અને તમને અટકવા ન દે, પુશ કરી રાખે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેન્ટરશિપ. I have 2 mentors. Personal mentor who is interested in my improvement. One is mentor for health and mentor for wealth. One fellow is always guiding me for health, another is guiding me for in growing my wealth. So this mentorship, every successful person have a personal mentor. Now if you say modern times, Sachin Tendulkar had a mentor, you know, Ramakant Achrekar, god of cricket. Now the god had a mentor. કૃષ્ણ ભગવાનના મેન્ટર હતા. કોઈ કોણ હતા? સંદીપની ઋષિ. ભગવાન રામના મેન્ટર હતા વશિષ્ઠ. ધૃતરાષ્ટ્રના મેન્ટર હતા કોણ હતા? વિદુરજી. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના મેન્ટર હતા ચાણક્ય. આ મેન્ટરશિપનો કન્સેપ્ટ જે આપણને ખબર જ નથી. મેન્ટર મીન્સ one person who is dedicated to take you at the next level personally. That is called mentorship. So if possible you keep your mentor. Step number 11 now, most important. Visualize your goal in alpha state daily. What is visualization? Visualization is closing your eyes and seeing on your mental screen your future in present. Like whatever you wanted to become in after 10 years, you visualize that you have become it now. Now John wants to win the election. So what he can do is he can go to alpha state by relaxation and visualize that result is out and his name is declared as a victor. Like that. તમારે જે પણ કાંઈ કરવું છે, બનવું છે, મેળવવું છે, એ ભવિષ્યને વર્તમાનમાં જોવાની પ્રોસેસને કહેવાય વિઝ્યુલાઇઝેશન. તમારે આ ઉમિયાધામનું મંદિર અહીંનું બનાવવું છે તો તમારે એને બનેલું જોવાનું, વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનું કે આ બની ગયું છે. નવા મંદિરમાં બધા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ છે, બહુ મોટું ફંક્શન થઈ રહ્યું છે. આવું રોજ આંખ બંધ કરીને બધાએ ભેગા મળીને જોવાનું. This is called power of visualization. I saw one interview. આ જુઓ, ઓળખો? સાઈરામ દવે. કેટલા ઓળખે છે? બોલ, બધાએ ઓળખે. આ જુઓ. સાઉન્ડ. નમસ્કાર દોસ્તો, હું સાઈરામ છું. હાસ્ય કલાકાર તરીકે, લોક સાહિત્યકાર તરીકે, એક શિક્ષક તરીકે 22 દેશ ફરવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું છે. સૌથી નાની ઉંમરે ગૌરવ પુરસ્કાર મને મળ્યો છે. આ બધામાં મૂળમાં જો હોય તો એ વિઝ્યુલાઇઝેશન છે. 7મા ધોરણમાં હું ભણતો, મારો જન્મ બહુ નાનપણમાં થયેલો. આવું હું હાસ્ય રસમાં કાયમ માટે કહું. પરંતુ મારા પિતાશ્રી અને માતુશ્રી બંને શિક્ષક. અને મારા પિતાશ્રીએ એક વાત મને વિઝ્યુલાઇઝ કરાવી હતી કે તારે બહુ મહાન કલાકાર થવાનું છે, તારે બહુ મોટો કલાકાર થવો. ત્યારે આ શબ્દો કલાકારનું ડેફિનેશન શું કહેવાય એ પણ મને ખબર નહોતી. ત્યારથી પપ્પાએ મને વિઝ્યુલાઇઝ કરતા શીખવ્યું કે તું એક મહાન કલાકાર થાઈશ. અમે 3 ભાઈઓ અને 3માંથી હું એન્જિનિયર થયા પછી મારી આખી સ્ટ્રીમ ચેન્જ કરી અને હું આર્ટિસ્ટ બનતો, હું શિક્ષક બનતો. તો માત્ર ને માત્ર મારા પપ્પાના મારા માટે જોયેલા વિઝ્યુલાઇઝેશનને લીધે અને મારા પપ્પાએ મારી અંદર સપનું વાળ્યું. પછી આગળ જતા જતા જ્યારે હું સમજણો થયો ત્યારે મેં ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર અઢિયાને વાંચ્યા.
તો જાણે જીતેન્દ્ર અઢિયાના પ્રેરણાના ઝરણામાં આવતી 1 by 1 વાતને જાણે હું જીવતો હોઉં મેં, એવું મને લાગ્યું. સો જીતેન્દ્રભાઈએ જે આખી એક પરંપરાને, એક પ્રણાલિકાને, વિઝ્યુલાઇઝેશનને જે વાત લખી છે એ વાતથી ધોરણ 7 થી હું ફોલો કરી રહ્યો છું. એમ કેમ પ્રકારે ત્યારે જીતેન્દ્રભાઈ માર્કેટમાં નહોતા, પણ આ વાત માર્કેટમાં હતી અને એ વાતને કોઈને કોઈ રીતે મારા મમ્મી પપ્પાએ મારામાં વાવી અને પછી જ્યારે મેં એને મેચ કરી તો એ વર્ડ ટુ વર્ડ જીતેન્દ્રભાઈ સાથે મેચ થતી હતી. મેં વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું હતું કે એક વખત મુખ્યમંત્રી મને સામે બેસીને માણે. મેં વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું હતું કે પછી બાદ મોરારી બાપુ કે પછી બાદ રમેશભાઈ ઓઝા જેવી મહાન અને દિગ્ગજ હસ્તીઓ મને પડકારો દે, એ બન્યું. મેં વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી મારી સામે બેસીને હું પરફોર્મન્સ કર્યું હતું. એક વાર નહીં, એવું 150 વાર બન્યું. મેં 150 પ્રોગ્રામ જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી વડાપ્રધાન આપણા ત્યાં હતા ત્યારે એ બન્યું. તો મેં વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું હતું કે મને ગૌરવ પુરસ્કાર મળે ને 32 વર્ષે ગૌરવ પુરસ્કાર એચિવમેન્ટ મને મળ્યું. મેં વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું હતું મારા વંદન શો થાય, એ બધી ઘટનાઓ મારી સામે જાણે ફાટ જાણે કોઈ કમ્પ્યુટરના સોફ્ટવેરમાં ઉતરતી હોય એવી રીતે ઉતરતી ગઈ. જીતેન્દ્રભાઈ અઢિયાના પુસ્તકો, આ માણસની પ્રેરણા મને પણ ખૂબ કામ લાગી છે. એટલે મારી તમને બધાને પ્રાર્થના છે કે વિઝ્યુલાઇઝ કરો. જીતેન્દ્રભાઈ કહે છે ને એને બ્રહ્મ વાક્યની જેમ ફોલો કરો. સક્સેસ તમારા ચરણોમાં પડશે, અહીંયા અટકતી નથી, પણ રીતિ સીધીના ભંડાર પડાશે. ખાલી પૈસા મેળવવા માટે નહીં, તમારા કોઈ પણ સપના માટે. સાહેબ 1 to 1 જીતેન્દ્ર અઢિયાની વાતને જે માને ને, હું નથી માનતો કે એ માણસને કોઈ ચેલેન્જ સાથે કહી શકું કે એ માણસને કોઈ દુનિયામાં હરાવી શકે. સાહેબ આ માણસ ઉપર ભરોસો રાખો. આ માણસે આખા કલ્ચરમાંથી કાઢીને ગુજરાતી પરંપરાને જીવતી રાખવા અને પોઝિટિવિટીને જીવતી રાખવા માટેનો યજ્ઞ ચલાવે છે. He is giving testimonial about his visualization life. He is a very big humorist in Gujarat, and he was giving example that what he visualized and what happened. He visualized that one day Narendra Modi will attend my program, our Prime Minister. So not only once, 150 times our Prime Minister attended his program. Power of visualization. 150 વખત મોદી સાહેબ એને સાંભળેલ છે આ power of visualization. ચલો કર દો પ્લે ઉપર છે. Okay, I tell you my example. When I was living, Upar. Say, when I was living as a poor boy, I visualized my Mercedes car. I wanted to buy Mercedes car. By default, I visualized it. And believe me, my first car was Mercedes car. હું જ્યારે ઝૂંપડામાં રહેતો હતો પતરાના ઘરમાં ત્યારે મેં Mercedes visualized. This is my Mercedes 40 years back. This is me, this is my son, and this is my wife. 40 years back photo. See, I purchased my first car, which was Mercedes. Second, I wanted to become pilot, but I could not become pilot because of the social and economical situation. I became a doctor. But at the age of 65, I came to know that I can still become a pilot. And I took pilot training at the age of 65, and now I am flying an aeroplane as a hobby. See, this is my flying. Sorry. Play karo to yahan par button hai. Click karo. Yes. Say, I'm flying an aeroplane. कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमां हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं,
મારો વિઝ્યુલાઇઝેશન એનું રિઝલ્ટ કોઈ વિચારી શકે પાછળ વધે. This is the power of visualization. I can give you 1,000 examples of my life, but there is limited time. That's why I'm not giving you. Say, I never visualize. મેં ક્યારે વિઝ્યુલાઇઝ ન કર્યું. કોઈ મને લક્ઝરી કાર ગિફ્ટ આપે. મને ઇન્ડિયામાં એક મારા સ્ટુડન્ટે 20 લાખની કાર ગિફ્ટ આપી. ટોયોટા પેલી અલ્ટિસ. One of my students gifted me luxury car in India. I never visualized it. This is called beyond visualization. Now, step number 12, give affirmation. Affirmation is a programming language. I said 3 programming language. Language of intention, language of visualization, language of affirmation. What you have to do is, તમારે રોજ એફર્મેશન એક નક્કી કરવાનું. દાખલા તરીકે તમે બીમારી છે કાંઈ, તમારે ઠીક કરવું છે. થાઇરોઇડ છે માન લો, થાઇરોઇડ બગડી ગયું છે, તો દિવસે ને દિવસે મારું થાઇરોઇડ સારું થઈ રહ્યું છે. Day by day my thyroid gland is working properly. You give affirmation. Because your subconscious mind has that healing power and it can make it happen for you. So this is the power of affirmation. Step number 13, develop the confidence. આ કોન્ફિડન્સની ક્યાં જરૂર પડે સફળતામાં? હું તમને એક સવાલ પૂછું કે તમે એક નાના રસ્તા ઉપર જતા હોય સામેથી સિંહ આવી જાય તો શું કરો? I am asking you, if you are going on a small track and suddenly lion comes in front of you, what you will do? What you will do? If lion comes in front of you suddenly, what you will do? Run away. Yeah. No. તમે કહેશો કે મારે શું કરવાનું? જે કરશે સિંહ કરશે હવે. ના. You have 2 choices. Fight or flight. Fight and flight response. Can you fight with lion? Yes, we can. ચારણ કન્યા નથી વાંચ્યું? In Gujarat, there is a real incident where a girl of 14 years fought with a lion without any weapon and saved her brother. That is a very famous story. ચારણ કન્યા સાંભળાવી છે ને? But you might be telling that why we need confidence in Chicago. We don't have lion in Chicago. No, you have lion in Chicago, not 4-leg lion, but 2-leg lion. We call it husband or wife or boss. You have to face them, and for that also you need a confidence. આપણે હવે 2 પગા લાયનનો સામનો કરવાનો, જેને આપણે હસબન્ડ ને વાઇફ કહે છે ને, બોસ. એના માટે બી કોન્ફિડન્સની જરૂર પડે. Anyway, I'm joking. What I'm telling is, you need a confidence in success. Why? Because to become successful, you need 2 things. Taking right decision at right time and taking right action at right time. સફળ થવા માટે 2 વસ્તુની જરૂર પડે. યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય કરવાનો અને યોગ્ય સમયે યોગ્ય એક્શન લેવાનું. આ 2 વસ્તુ ન કરો તો તમે નિષ્ફળ થાઓ. But for both these things, you need a confidence. You need a confidence. Now I want to ask you, be frank. તમારે દિલ ઉપર હાથ રાખીને જો કેટલા લોકોને લાગે છે મારે કોન્ફિડન્સ વધારવાની જરૂર છે? હાથ ઉપર કરો. How many of you think that you need to increase your confidence? Raise your hand. Say 90% people raise the hand that they need to increase the confidence. Say. જે સૌથી વધુ હોવું જોઈએ આપણામાં નથી. અને confidence is a mind programming. It's a belief. It is a wrong programming. You know RAM programming and wrong programming. RAM memory and wrong memory. It is wrong memory. Read-only memory. What is that belief? The belief is that I can do whatever I want to do is a confidence. I cannot do whatever I want to do is a no confidence. Okay? સફળ થવા માટે કોન્ફિડન્સ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે આપણા છોકરાને ગમે એટલું ભણાવીએ, સારી વાત છે, પણ જો કોન્ફિડન્સ નહીં હોય તો આખી જિંદગી મુકેશ અંબાણીની નોકરી કરશે, MBA ની ડિગ્રી લેશે, IIM માંથી તો નોકરી કરશે. કોન્ફિડન્સ નહીં હતો. આને તમે કડવા પાટીદારો જે બધા કોલંબસ થઈને અમેરિકામાં ઘૂસ્યા છો, એ બધા જબરદસ્ત કોન્ફિડન્સ વાળા છો. તમારા માટે ચાલવા તમારા આધુનિક જમાનામાં કોન્ફિડન્સ છોડો. જેને કોઈ પાસપોર્ટ વિઝાની જરૂર ન પડીને ઘૂસી ગયા, આવો કોન્ફિડન્સ. બાકી બધા ઇન્ડિયામાં રાહ જોતા બેઠા છે કે હું ક્યારેક જાય. અને તમે બધા કોલંબસ ભરીને આવી જાય. ના નથી કરતા. This community, Patel community, has a great confidence. See, they have grown the business because of confidence. Because you want to grow the business, you need to take a right decision at right time. When the opportunity comes, you have to make a decision and immediately take the action. And they are great in doing that. And that is why they are prospering. They are having good business. Many of them are not highly educated. Most of the people sitting here are not highly educated. But they are very good in business because of that confidence. Say, confidence is everything.
તમારે કોન્ફિડન્સ વધારવાની જરૂર છે. તમારા બાળકને તમે કરોડો રૂપિયા આપીને જાશો કે નહીં ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કોન્ફિડન્સ આપીને જાજો તો દુનિયા ઉપર રાજ કરશે. Whether you give millions of dollars to your son or daughter is not important. If you don't give confidence, he will lose all your money. He or she will. Because confidence is everything. And that is why I said કે સફળ થવા માટે confidence is most important. This is the step number 13. Develop the confidence. Suppose you said you don't have confidence or you need to increase it. How can you increase it? There are some mind power techniques by which you can increase the confidence. માઇન્ડ પાવરની એવી ટેકનિક છે કે જેના દ્વારા તમે કોન્ફિડન્સ વધારી શકો. મારો કોન્ફિડન્સ બહુ ઓછો હતો નાનો હતો ત્યારે મેં ડેવલપ કર્યો. એટલો બધો કે મારા ઘરમાં મહેમાન આવે ને તો હું છંતાઈ જતો. મને મહેમાનની સામે ફેસ ન કરી શકું. હું સ્કૂલમાં મારાથી ઊંચા છોકરાની પાછળ બેસું એટલે ટીચર મને જોઈ ન જાય ને કંઈ સવાલ ન પૂછે. આટલો બધો મારો. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેં કોલેજમાં કોઈ છોકરી સાથે વાત જ નહોતી કરી. એવું નહોતું, વાત કરવું ગમતું નહોતું. હું ફટકો હતો અને મારા વિશેનો ઓપિનિયન બહુ ખરાબ હતો. સે ધેર ઇઝ કોલ્ડ સેલ્ફ એસ્ટીમ એન્ડ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ યોર ઓપિનિયન અબાઉટ યોર સેલ્ફ. ઇફ યુ હેવ a low self esteem, you will have a low self confidence. I had a bad self esteem for myself. હું દેખાવમાં લલ્લુ જેવો હતો, દુબળો પાતળો હતો, કપડાં પહેરવાની અક્કલ નહોતી, ઇંગ્લિશ બોલતા નહોતું આવડતું, ભણવામાં કાંઈ નહોતો. તો મારો કોન્ફિડન્સ ક્યાંથી હોય? અને નાનપણથી મને તારામાં કાંઈ નથી કરીને મોટો કરી દીધો. પછી મેં નક્કી કર્યું કે આવી રીતે ન જીવાય, મારો કોન્ફિડન્સ વધારે. Then I decided to increase my confidence. As a child, I had no confidence. I was very shy boy. And especially when I was studying in college, I never talked to any girl. Why? Because I was afraid to talk to any girl. Because I had a very low self-esteem for myself. Now I can talk to anybody. Once I met Sunita Williams, I stopped there and I talked to her. 3 times I stopped Narendra Modi and I talked to him. Alone, without any introduction. Once I met Amitabh Bachchan on London airport, I went in front of him and talked to him. હવે મારામાં એટલો બધો કોન્ફિડન્સ છે કે ગમે આલિયા ભટ્ટ બી આવે ને તો હું એની સાથે શાંતિથી વાત કરી શકું. આ કોન્ફિડન્સ આવી ગયો. Once I was traveling from India to America to India via Frankfurt. I was in German Airlines, Lufthansa. So my next passenger was one blonde lady, girl, German girl probably. So then I started making a friendship with her naturally because we have to pass time 8-10 hours. So I started making friendship with that girl, just for time pass. So hello, how are you, where you are going, why you are going. Then I asked, what's your name? So she said, my name is Eva Mercedes. So after Mercedes સાંભળી એટલે આપણે Mercedes કાર યાદ આવે. So when she said my name is Eva Mercedes, I asked her, are you related to Mercedes company? She said, no, I'm not related to Mercedes company, but the maintenance cost is same, she said. માતાજી છોડો, આપણે Mercedes cost વાળી કોઈ બિલકુલ ના જોઈએ. She said maintenance cost is same. I said, then better to keep away. I cannot maintain it. No, just joke, nothing happened. આ સાચું નથી, joke. Step number 14, share your blessings. ભગવાને તમને ખૂબ આપ્યું છે પણ તમે બીજાને આપો છો. I give you a story of America. Say once one fellow thought that I don't have much money, but at least I can give smile to somebody. Because most of the people are unhappy. તમે રસ્તા પર મળો બધા હોગી મોઢું લઈને ફરતા હોય છે. મોટા ભાગના લોકો ગરીમાં હોય છે. So he decided that I will give a smile without reason to somebody. So when he was going for a morning walk, one person met him and he gave a smile to him and said, good morning. And that fellow was very happy because he just smiled without reason. So he became so excited and happy that he went to restaurant to take his breakfast. And after the breakfast, he gave $10 tip to this waiter. This is 100 years back story, or maybe more than. Got 10. He was feeling happy. He thought, I will make somebody else happy. So his son wanted to have a puppy. So what he did was, on the way, he bought a puppy and gave a surprise to his son. That, yeah, this is a gift for you, surprise gift. So his son was happy. See, happiness cycle start like this. And son was playing with the puppy and became a friend. One day what happened, they were living in slum. One day there was a big fire in this slum and many people were burnt alive. But this family could escape because of that dog, because dog warned them and this family can escape that thing.
And the boy who grew up with this dog was a famous man of America. What was his name? George Washington. This is the story of George Washington. Say, your one smile without any reason can save the life of President of America. See the effect of sharing. This is the story, it is on Google. This is the story of George Washington. તમે એક કોઈને કાંઈ પણ રીતે તમે ખાલી સ્માઇલ આપ્યો એમાં તમે કેટલો કોઈનું ભલું કરી દીધું. You understand this? This is the power of sharing. Start sharing. તમારી પાસે જે હોય આપો. પૈસા હોય તો પૈસા આપો, સમય હોય તો સમય આપો. તમારી પાસે શક્તિ હોય તો સેવા કરો, વોલન્ટિયર તરીકેની સેવા કરો. અને સારા શબ્દો કહો, કોઈને સ્માઇલ આપો, હાવ આર યુ પૂછો. અહીંયા બિચારા કેટલા વૃદ્ધ લોકો છે જેને કોઈ પૂછવાવાળું નથી, એના છોકરાઓ જોતા નથી, એને જઈને તમે વાતો કરો તો બી એક સેવા જ છે. Do something like this. This is the power of sharing. And it is a universal rule that when you share blessing with somebody, God is obliged to help you. God is obliged to help you. So you must do these things. Step number 15. See, this is the example, American example. This is again on Google. Umiya Mataji. She was working in the houses as a maid, and what she did was, Kamari Bayati. She was saving $10 every day throughout her life. And she retired in 1990, something like 1988 or something like this. And she had $300,000 in the bank. Then she decided to give away $150,000 to University of Southern Mississippi for the scholarship for African American students. અને એના ભાઈઓ માટે એક સ્કોલરશિપ માટે $1.5 લાખ દાન કર્યું. એની પાસે હતા કેટલા? ખાલી 3 લાખ. એને 1.5 લાખ દાન કર્યું. What happened? When the American government came to know about this thing, Bill Clinton made a special ceremony for her and gave her the highest honor of the America. Say, Presidential Citizen Medal was given to this lady just for doing this thing. ખાલી $1.5 લાખ આપ્યા, પણ એની કેપેસિટી કરતા વધારે હતા. તમારી પાસે $3 લાખ હોય તમે $1.5 લાખ આપી દો કોઈને, પાછી એને કોઈ હતું બી નહીં આગળ પાછળ, but she did it. This is called power of sharing. This is there on internet. Umiya Mataji type karo, you will find it. She died in 1999. Okay, you know John D. Rockefeller. બધા નામ સાંભળે? He was the biggest billionaire of the history. They said that he had $100 billion that time in his bank. He was the owner of $100 billion. આજના ટેસ્લાનો માલિક છે ને એની પામે તો નાનો લાગે છે. Top to bottom. And doctor told him that you have only 1 year to live. તારે હવે 1 વર્ષ જીવવાનું છે, અસાધ્ય બીમારી છે. રોકફેલરને કીધું હતું. Then he decided that I have so much of money, what I will do with that? Then he met Swami Vivekananda, and Swami Vivekananda advised him to create a charity. So he created charity foundation, Rockefeller Foundation, and started giving money for the poor people, for the needy people. And surprisingly it happened that as his money went out of the box, he started improving his health. જેમ જેમ એનું દાન વધતું ગયું એમ એની બીમારી સારી થઈ ગઈ, એના વાળ પાછા આવી ગયા, એની બીમારી જતી રહે. And he lived for 98 years. Imagine, doctor told him that you have only 1 year to live at the age of 50. Just because of charity, he lived for 98 years. You know. And step 15, take matching action. છે આ બધું નકામું થઈ જાય તો તમે એક્શન ન લ્યો તો. ખાલી ભગવાનના મંદિરમાં બેઠા મને ધનવાન બનાવી દે, ભગવાન થોડા તમારા હાથમાં પૈસા આપી દે. મને તંદુરસ્ત બનાવી દે, જીમમાં જવું નથી, તમે એવું જંક ફૂડ ખાવું છે અને પછી તમે એમ કે ભગવાન મને હેલ્ધી બનાવી દે, ના થાય. You have to take matching action. Unless you take matching action, result is not going to come. તમારે matching action લેવું પડે. લેશો બધા? Our 15 steps list is there. You want this list? You want the whole presentation? Yes. Then what you have to do is, this is my telephone number. You take out તમારો telephone કાઢો. મારો નંબર સેવ કરો ઇન્ડિયાનો. હું તમને તમારા WhatsApp માં મોકલીશ. Save this number now.
My name is Dr. Jitendra. Adhiya. Save this number. I will send you this presentation. And I will send you this book, Power of Subconscious Mind, free PDF book. Power of Subconscious Mind book. I will send you tonight probably, or tomorrow morning. I will send you this complete presentation. મોકલીશ તમને. ચાલો હમણાં સેવ કરો અને પછી મને WhatsApp કરો તમારું નામ. ખાલી તમારું નામ મોકલો. મને ખબર છે આજે જેટલા મેસેજ આવશે એ આઈના જ હશે શિકાગોના. એટલે હું સિટી હું લખી નાખીશ. ઓકે, સો તમારે શું કરવાનું, મને હમણાં મારો નંબર સેવ કરો and send me the message on WhatsApp, only your name, that's all. By tomorrow you will get this presentation, અત્યારે જે મેં બતાવ્યું એ, અને આ book Power of Subconscious Mind, I will send you for free. It will be there with you throughout your life. I will not take it back. આખી જિંદગી તમારી પાસે આ બુક રહેશે મારી, પાવર ઓફ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. હેરો હમણાં છે જિંદગીમાં હું એક વાત શીખો છું, નાવ ઓર નેવર. આજે નહીં કરો તો ક્યારેય નહીં થાય. ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ હોય ત્યારે. યસ સર. તમારી બુક મેં છે ને 1999 માં વાંચી છે. હા, ત્યારે જ આવી હતી માર્કેટમાં. અને એની વિડીયો મેં છે ને 1999 માં જોઈ, અને એ વખતે આઈ ડિસાઇડ. હેલો એક મિનિટ વાત નહીં ખાલી. અરે એમને હમણાં સેવ કરી લો, પછી નહીં થાય. નાવ ઓર નેવર. Still, I learned in my life, when there is an important word, do it now. If you don't do it now, it will never happen. So I said now or never. અત્યારે નહીં તો ક્યારે નહીં થાય. અત્યારે મારો આ નંબર સેવ કરો અને હમણાં તમારું નામ મને WhatsApp પર મોકલી દો. કાલે તમને મારી બુક અને પ્રેઝન્ટેશન આવી જશે, માય ગેરંટી. ઓકે. બીજું આ નંબર એટલે આપું છું કે તમે ક્યારેક ઇન્ડિયા આવો ને મને મળવું હોય તો તમને કામ આવે. ઓકે, એના માટે હું ઉમિયાધામનો મેમ્બર છું, લાઈફ ટ્રસ્ટી છું, ડોનર ટ્રસ્ટી છું. હું રેગ્યુલર જાઉં છું. તમે મંદિર પર આવશો ત્યાં તો મળી, પણ હું તમને ઘણી રીતે હેલ્પ કરી શકું. ઓકે, તમને લાગે છે હું સારું શીખી શકું છું તો કરવા, નહીં તો નહીં. મને સારું શીખવતા આવડે એવું લાગે છે. You know that you think that I am a good teacher, then you save my number. Because this is one more thing I want to tell you. This is the trailer, not the full picture. Full picture remains. આજે આખું પિક્ચર બાકી છે, તો જે મેં તમને ટ્રેલર જ દેખાડ્યું છે. આખું પિક્ચર જોવું હોય તો નંબર સેવ કરી લો તમારે. This is just the trailer of mind power. કરી દીધું WhatsApp. Jitendra Adhiya is my name. લખાઈ જશે Jitendra Adhiya. And my phone number +91 ઇન્ડિયાનો નંબર છે 8488881213. ઓકે, જેને જોતી હોય એ જ લખે. જેને મારી પાસેથી ભવિષ્યમાં કંઈક શીખવાની ઈચ્છા છે એ લખે. તમારી બુક ગુજરાતીમાં પણ છે? આ 10 ભાષામાં છે. ના, એટલે કારણ કે મેં છે ને તમારી બુક 1999 માં ગુજરાતીમાં મેં વાંચી હતી. મને somebody give me the gift અને then I listen the audio, ને એના પછીથી I decide કે what I want to do in my life. અને it start આ PMA મેં તમને વાત કરી હતી, it start from there. Good. Yes. જોઈ લીધું અને વાંચેલી છે ધ્યાનથી, હવે યાદ આવી. ઓકે, so this is my phone number. Now I have lot many free program online on app called Guni Guru. અમારી એપ છે. તમે પ્લે સ્ટોર કાઢો અથવા એપલ નો સ્ટોર કાઢો અને હમણાં Guni Guru ઇન્સ્ટોલ કરો. ચાલો, જો એમાં કેટલા બધા વિડીયો ટ્રેનિંગ ફ્રી છે. એમાં પોઝિટિવ હેલ્થ, I have given a wonderful program on positive health and one on stress and depression. એપ છે. આજે એપ સ્ટોરમાં જાઓ, તમારો એપલ છે ને તો એપ સ્ટોરમાં જાઓ અને Guni Guru ટાઈપ કરો, આવી મારી એપ ખુલશે. હમણાં ઇન્સ્ટોલ કરી દો. આના ઉપર તમને કેટલા બધા ફ્રી વિડીયો પ્રોગ્રામ. તમને અડધી રાત્રે ઊંઘ આવતી હોય તો Jitendra Adhiya તમને શીખવશે અડધી રાત્રે. જો એપ હશે તો. ઓકે, એપ હશે તો તમને શીખવા મળશે. બધા લોકો એપ ડાઉનલોડ કરો. Guni Guru. ગુની એટલે ગુણવાન. આપણે કહે ને ગુરુ તો તમને ખબર છે, ગુરુ એટલે ટીચર. Guni Guru. Guni means highly qualified and Guru means teacher. So my app name is Guni Guru. આજો અમને ખોલી એને ઇન્સ્ટોલ કરી દો. થઈ ગયા ને Guni Guru. એના ઉપર ખૂબ બધા વિડીયો ટ્રેનિંગ યાદ ખોલી નાખી. આના ઉપર ઘણા બધા વિડીયો ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ફ્રીમાં મૂકેલા છે. આજથી જ ચાલુ કરી દો ઘરે જઈને. બધું આટલું બધું ફ્રી આપું છું. આને કહેવાય તો રિચનેસ ઓફ હાર્ટ. દિલની સમૃદ્ધિ, હૃદયની સમૃદ્ધિ. ઓકે, કરી લીધો. અરે જેના થઈ ગયો હાથ ઉપર કઈ ફોન ઉપર કઈ દેખાડે કરી લીધો. ચાલો, અને પોતાની જાતને શાબાશી આપો કારણ કે તમારો આજથી ગ્રોથ ચાલુ થઈ ગયો. Just pat your back.
યસ યા ડુ ઇટ લાઈક ધીસ. આ તો મારો ફોન નંબર, ફોન ડાયલ નહીં કરો ત્યારે કોઈ ઉપાડશે નહીં. મારો બેગમાં પડ્યો છે. ના ના આ કરો પેલો, ચાલો. યસ ડન. જેનો થઈ ગયો પોતે જાતને શાબાશી આપી દો. યસ, કારણ કે તમે મારી ફેમિલીમાં જોડાઈ ગયા. ધોની ગુરુ ઇઝ માય ફેમિલી. નાવ યુ આર માય ફેમિલી મેમ્બર. ઉમિયા મંદિર ઇઝ ઓલ્સો માય ફેમિલી, બટ that is for different purpose, this is for different purpose. Okay? Adhiya, કરી લીધું બધા? Sure. Now let us do some practical. આ સાયન્સ નો સબ્જેક્ટ છે, પ્રેક્ટિકલ કરીએ થોડા. વાંધો નહીં, 7 વાગી ગયા. હવે 10-15 મિનિટ ચાલશે ને? I am going to see some showing miracles. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ, કરવા જ. હવે શાંતિ રાખો બેન. ઓકે, ચાલો. Say, we don't have magnetic power in our hand. આપણા હાથમાં ચુંબકીય શક્તિ નથી, આપણે ઉત્પન્ન કરીશું. Visualization. We will produce magnetic power in our hand. How? By visualization. Say, I am going to teach you. આપણે સ્કૂલમાં શીખ્યા છે કે ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ ચુંબકના સામે સામે લાવો તો શું થાય? આકર્ષણ થાય. We have learned in school that if the north pole and south pole of the magnet comes near to each other, what happens? There is attraction. We know about it, no science. Say, my hand has no magnetic power, but we are going to produce. I am first demonstrating you, and then you will do it. હું પહેલા તમને દેખાડું પછી કરજો. Say, I am keeping my hand 6 inch. હમણાં નહીં, આ ઝઘડો કરા. Not now. I am keeping my hand at 6 inch distance. Listen, hello. And now I am visualizing, thinking, and believing, and feeling that my hands have become magnet. હું વિચારું છું, માનું છું, અને વિઝ્યુલાઇઝ કરું છું કે મારા હાથ ચુંબક બની ગયા છે. એક હાથ ઉત્તર ધ્રુવ છે, બીજો હાથ દક્ષિણ ધ્રુવ છે. One hand is in north pole and another hand is south pole. One hand is north pole and another is south pole, and there is a strong attraction between my hand because they are magnet now. There is a strong attraction between my hand. શું લાગે છે? Only I can do, you can also do it. ચાલો કરો બધા, સામે રાખો. Do it, 6 inch difference. તમે આ કેમેરો લઈને બધે ફેરવો ને થોડો. ઓકે, keep it at 6 inch. આટલું બધું દૂર નહીં. ઓકે, વજન જોડે. Okay, now, okay. Close your eyes, close your eyes. Now visualize that your hands have become magnet. Visualize your hands have become magnet and they are attracting each other. One is north pole of the magnet and another is the south pole of the magnet. એક ઉત્તર ધ્રુવ છે, બીજો દક્ષિણ ધ્રુવ છે, અને તમારા હાથ વચ્ચે આકર્ષણ થઈ રહ્યું છે. Your hands are getting magnetized and there is a strong attraction between your hand and hands are coming near to each other. તમારા બંને હાથ એકબીજાથી નજીક આવી રહ્યા છે. There is a strong attraction between your hand because one hand is the north pole of the magnet and second pole is the south pole of the magnet. Your hands are attracted to each other. There is a strong attraction between your hands. They are coming near to each other. They are coming near to each other. તમારા હાથ વચ્ચે જબરદસ્ત આકર્ષણ થઈ રહ્યું છે. Okay, open your eye. What, where are your hands? What, where are your hands? Do you feel? કેટલા લોકોને આકર્ષણનો અનુભવ થયો? કેટલા લોકોને આકર્ષણ? હલો, હલો, હલો. Good. Good. Now we will do the opposite. Hello. આ વચ્ચે વાતો નહીં કરતા. Now we will do the opposite. We will keep the hand there only. We will change the picture here. Visualization यहाँ change થશે. Now, hello, please. હવે એવું વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનું કે both the hands are having north pole power. So what will happen? Repulsion. બંને હાથ ઉત્તર ધ્રુવ બની ગયા છે એવું વિઝ્યુલાઇઝ કરશો એટલે બંને હાથ વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે. ગુજરાતીમાં સમજાઈ ગયું? ઇંગ્લિશમાં સમજાઈ ગયું કે મલયાલમમાં બોલવું હવે? નહીં. Okay. I am demonstrating you again. Don't do it now, just visualize. Say I am keeping my hands again in front of me at the 6 inch distance. I am visualizing both my hands are magnet now and they are north pole of the magnet. Both are north pole of the magnet. And there is a repulsion between my hand. I am visualizing both the hands are having the north pole of the magnet and they are repelling each other. There is a strong repulsion between my hand. They are going away from each other. There is a strong repulsion between my hand. Do it, તમારી સાથે જુઓ. Do it now. Again, same place you keep your hand. Hello, please, here and stop by. હાથ સામે રાખો and start visualizing. તમારા બંને હાથ ચુંબકના ઉત્તર ધ્રુવ બની ગયા છે અને બંને હાથ એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા છે. બંને હાથ ચુંબકના ઉત્તર ધ્રુવ બની ગયા છે અને બંને હાથ એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા છે. વિઝ્યુલાઇઝ કરો both the hands are becoming the north pole of the magnet and they are going away from each other. Visualize the both hands are having the magnetic power but north pole of the magnet. So there is a repulsion between your hands. Their hands are going away from each other.
Your hands are going away from each other. Feel the magnetic power. Feel the repulsion power. તમારા બંને હાથ એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા છે. તમારા હાથ વચ્ચે જબરદસ્ત અપાકર્ષણ થઈ રહ્યું છે. વાતો નહીં. બંને હાથ વચ્ચે જબરદસ્ત અપાકર્ષણ થઈ રહ્યું છે. Both the hands are repelling each other. Visualize and feel it. Okay. Open your eyes and now see where your hands are. Magic, isn't it? Very big power. Power is in the mind. Just change this picture. Hello. Hello. I will show you one example of mind power hypnoanesthesia. Hello. હું તમને કોઈ વોલેન્ટિયરને અનુભવ કરવો હોય તો હું તમારો હાથ ખોટો કરી દઈશ થોડી વાર માટે. હું તમને સોય મારીશ પણ પેઇન નહીં થાય. I will show you hypnoanesthesia. Means just by giving command to your hand will become sensationless. Come on, who want to try? તમને blood pressure કે નહીં થાય? Anybody else want to try? Come. So this is called hypnoanesthesia. આવો આય. ચાલો બીજા કોઈને આવો ચાન્સ નહીં મળે. અને ઇન્જેક્શનનો ડર હોય તો નીકળી જાય. કાઢવું કોઈને ઇન્જેક્શનનો ડર હોય તો જરૂર આવો. ચાલો બસ 2 જણા एक्सपीरियंस करिए ચાલો આજે બીજી આયા આવી જાઓ થોડા આયા વચ્ચે વચ્ચે થોડા. So I am going to demonstrate what is hypnoanesthesia. Come on, go. આયા આવી જાઓ. Okay. Hello. Sorry, 5 minutes only. ચાલે ભગવાન માને આપણું સારું કામ થતું હોય એમ ચાલે. માફ કરે ભગવાન. 5 મિનિટ સાહેબ. ઓકે સરસ. આમ લાઈનમાં ઉપર અહીંયા આગળ આવો. દેખો હલો આ બધાનો હાથ હમણાં ખોટા થઈ જશે. હું તમને કોઈને બ્લડ પ્રેશર નથી ને ડાયાબિટીસ નથી ને બસ હવે પ્લીઝ વાતો નહીં કરતા. 5 જ મિનિટ. હું 5 મિનિટમાં બધું જ કમ્પ્લીટ કરી દઈશ. ડોન્ટ વરી. આના પછી હજુ એક એક્સપેરિમેન્ટ છે. ઓકે તમારો હાથ હું ગોળો કરી દઈશ. બધા આમ સામે હાથ રાખો. ઓકે સામે હાથ રાખો. તમને હું છોય મારીશ દુઃખ થશે કે નહીં થાય? મારી મળ્યું ક્યાંથી? ઓકે બસ હું તમને મારીશ તો દુખશે નહીં દુખે? કયો 3 વાર બોલો. નહીં દુખે નહીં દુખે બોલો. દુખશે બોલો. નહીં દુખે નહીં દુખે નહીં દુખે દુખશે 3 વાર. નહીં દુખે. ઓકે હેલો પ્લીઝ. હેલો નહીં વાતો નહીં મજાક નહીં. હેલો મુઠ્ઠી ખોલો. મુઠ્ઠીની જરૂર નથી. જો આ હાથનું હાથવજો. આ પકડો. જો હું તમને સોય મારી દુખશે નહીં. ઓકે હસવાનું ચાલુ રાખો. હસવાનું ચાલુ રાખો. જાઓ દેખાડો બધાને. બતાવો ચલો પેલો હસવાનું ચાલુ રાખો ને. જાઓ દેખાડો. હસવાનું ચાલુ રાખો. હસવાનું ચાલુ રાખો. ધીરું ધીરું થોડો ધીરું થોડો ધીરું થોડો. હસવાનું ચાલુ રાખો. Just think about your favorite character. Just think about your favorite character. દુખશે કે નહીં દુખે? હવે કાઢી આલો. મારા તરફથી ગીત બધાને લઈ જાઓ. એમાં નાખી દો અને પછી હાથે દબાવી એમ કરો. અંદર દબાવો. આ કાઢીને એમાં દબાવી મૂકી દો.
અંદર રાખી દો, ખોલી નહીં, અંદર રાખી દો એકદમ દબાવીને અહીંયા મૂકી દો. લાવો ભાઈ, ઘરે ના લઈ જતા, આ સોનાની છે. એમાં નથી નાખવાની, ત્યાં નાખી ડબ્બામાં. બેન હલો, ડબ્બામાં નથી નાખવાની, કાઢી લો. એના કવરમાં નાખીને અહીં મૂકો, કવરમાં નાખીને અહીં મૂકો અને 10 મિનિટ હાથ બંધ કરો, ખોલી ના છોડે. આ કોઈ ખોલી છોડી દે, ખોલી દે તમારો ભરી આમ હાથ લગાવવાનો 10 મિનિટ. હલો, દબાવીને અહીંયા મૂકો. હલો, ચલો લાસ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ. હલો, માઇન્ડ બોગલિંગ એક્સપેરિમેન્ટ. Okay, say I am going to solve this. Now 5 minutes more. Hello, તમે રામાયણમાં સાંભળ્યું? પ્લીઝ આ વખતે કોઈ જોક નહીં કરે, અવાજ નહીં કરે, શાંતિથી જોજો, કારણ કે ડિસ્ટર્બ થાય એમાં. આવું તમે ક્યારેય નહીં જોયું હોય, જોશે નહીં, મારી ગેરંટી. કોઈ ઇન્ડિયામાં નથી કરતું, ના નથી કરતું. આપણે રામાયણમાં સાંભળ્યું છે કે અલિયા પથ્થર બની ગઈ હતી ને પથ્થરની અલિયા બની ગઈ હતી. એવું બને? યસ, માઇન્ડ પાવરથી થાય. તમારામાંથી હું કોઈ એક વોલેન્ટિયરને થોડી વાર માટે પથ્થર બનાવી દઈશ અને પાછું એમાંથી માણસ પણ બનાવી દઈશ. કોઈ વોલેન્ટિયર છે જેને બનવું? અરે અમને બનાવી દો. આ નહીં પાછા તો 5 મિનિટ ભાઈ, દિનેશભાઈ, આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્સપેરિમેન્ટ. 5 મિનિટ એટલે પાછો આવીશ ને. હલો, બસ હવે ટાઈમ નહીં બગાડો, આપણે સાહેબને જવું છે ને, આપણો આરતીનો ટાઈમ ગયો છે. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્સપેરિમેન્ટ 2 મિનિટમાં પતી જશે. કમ હિયર. This is never seen and he will never see. John, come here. Hello, તમારું નામ શું? ગૌતમ. તમને મારા ઉપર ભરોસો છે? હું જે કરીશ બરાબર કરીશ? નહીં. ના, એને ભરોસો હોય એને ના કરે. આ આખી ટ્રસ્ટની ગેમ છે. તમે બધા કોઈ એનો પ્રોબ્લેમ નહીં? ઓકે, તમને ભરોસો છે હું જે કરીશ બરાબર છે? ઓકે, છે હું છું. હેલો, હવે વાતો નહીં. હલો, વાતો નહીં. તમે જોયું છે? આ જોયું ક્યારે? ચશ્મા કાઢી નાખો અને છૂટે એવું કાંઈ હોય તો મોબાઈલ છે કાઢી નાખો. ઓકે, હેલો, હવે કોઈ કોમેન્ટ નહીં. જો કોમેન્ટ કરશે, હેલો, કોઈ કોમેન્ટ કરી તો હું પ્રોગ્રામ બંધ કરી દઈશ અને બ્લેમ વિલ કમ ટુ યુ કે તમારી કોમેન્ટને કારણે અમે એક સારો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ભૂલી ગયા, મિસ કર્યો. So this is my warning. If you give any comment, make any noise, I will stop this. Okay? This is my warning, and I have done it many times. સમજાવવા છતાંય તમે એટલી ડિસિપ્લિન ના રાખી શકો તો you don't deserve this thing. You don't deserve to say this thing. This is my opinion. Okay? So nobody will do that. સાહેબ, તમને હું કહું ને ત્યારે આ ચપ્પલ કાઢી નાખજો. તમારે જમીન પર આ રીતે સુઈ જવાનું. ઓકે? આ રીતે સુઈ જવાનું. આ રીતે બે પગ ભેગા કરીને અને હું 1 થી 10 ગણીશ. જેમ જેમ 1 થી 10 ગણીશ તમારે શરીર ટ્રાય કરતું જવાનું. 10 ઉપર તમે પથ્થર બની ગયા છો. પછી અહીંયા 2 ખુરશી મૂકવાની છે. લાવો, આ 2 ખુરશીઓ પર તમને સામે સામે મૂકવામાં આવશે. એક બાજુ માથું ને એક બાજુ પગ આવી જશે. ઊંધા સુવાનું એટલે બતાવ્યું મેં તમને. હાલો, બસ. હવે આને ઉપાડીને મૂકવા માટે 4 વોલન્ટિયર જોશે, પણ મજાક વાળા નહીં. અહીંયા મજાક નો ચાલે, બધે મજાક ચાલશે. આખો દિવસ મજાક ચાલશે. મજાક ન જોઈએ, હસવાનું નહીં, મજાક નહીં. 4 જણા પાછળ ઉભા રહો. હમણાં થોડી વાર પાછળ ઉભા રહો. 5માં આવો, અંદર એક. મજાક માટે નથી આવતા. આવી ગયા, બસ. ઓકે, હવે જુઓ, હું તમને ઈશારો કરીને 2 જણા ખભેથી 2 જણા પગેથી હું વચ્ચેથી ઉપાડીશ. સીધી લાઈનમાં એને મૂકવાના છે આવી રીતે. અને પછી હું એના ઉપર બેસી જઈશ, એને ખબર નહીં પડે. પછી હું પાછો ઈશારો કરું ત્યારે ધીમે ધીમે નીચે લાવવાના. હું 1 થી 10 ગણું ત્યારે પથ્થર બનશો અને 10 થી પાછા ઊંધા ગણીશ ત્યારે તમે પેલા ધીમે ધીમે રિલેક્સ થઈ જશો. સમજાઈ ગયું? વચ્ચે તમે આંખો નહીં ખોલો અને પેલું નહીં કરો, હસશો નહીં. ચાલો, સુઈ જાઓ. એમના માટે તાલીઓ થઈ જાય. અમારા નો લાફિંગ, નો લાફિંગ, નો
નો લાફિંગ, નો કોમેન્ટ, નો લાફિંગ. નહીં તો બંધ કરી દઈશ. આ મજાક નથી. ઓકે, સુઈ જવાનું છે. ઓકે, બે પગ ભેગા. હું 1 થી 10 ગણું છું. ધીમે ધીમે તમારું શરીર ટાઈટ કરજો. 10 ઉપર પથ્થર ભરી જશો. 1, 2, 3. હજી ટાઈટ કરો. 4. હજી ટાઈટ કરો. 5. હજી ટાઈટ. 6, 7, 8, 9 and 10. You are strong. બરાબર ઉપર ખભાથી નાખી વચ્ચેથી એક સરખું પાડજો. હું ખુરશી પેલા માથું ટચ કરજો તમે. You are strong now. તમે પથ્થર બની ગયા છો. You are strong. ખુરશી સીધી કરો જરા. You are strong now. માથું નીચે કરો. Okay, you are strong. થોડું કામ કરો. You are strong. છે આના જેવું જ છે ને? ફરીથી હું 1 થી 10 ગણીશ. તમે ધીમે ધીમે શરીર ઢીલું કરશો. 1, 2, slowly relax your body. 3, slowly relax your body. 4, મજા આવી ગઈ. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Open your eyes, become aware. Sir, I want your video testimonial. How was this program? Can you do it? લઈ લો ને ઇન્ટરવ્યુ. ભાઈ નિમેશભાઈ ત્યાં ઉભા રહીને બોલી દે પહેલા પોતાની ઓળખાણ. I will make you famous in India. I am very famous in India. So if you tell your introduction and then say how was this program. Maybe 1 minute testimonial. લઈ લો ને હવે પતી ગયો. ત્યાં લઈ લે. Or you can come here and give testimonial. Okay. So જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. બાબા તમારે થેન્ક યુ. You just give, first your introduction, you can come here, and then how was this program? What do you think? Will it be useful to you? Come here and share. Hello, everyone, please, hello. Look at the camera and say. I don't know where to start. It was many things to think about, and in the future, make plans. And as the doctor kept saying, up on the wall, I'm going to win the election. You kept saying that. So I'm going to put that up on the wall. Thank you so much for the invitation. It was great. It was great seeing you, listening to the presentation, and seeing everyone here in this close-knit community. It really was a wonderful experience. Do you think it will help you in achieving your goal? Oh, I think power of subconscious mind? I think it will. Are you confident about it? I am very confident, and I need to use that 90% instead of just that 10%. Wonderful. Use that 90%. Thank you very much. Thank you very much. John, one question for you. Yes. So when he asked you to perform a couple of exercises, how did you feel about those exercises? That hand magnetism and all. I don't know if I didn't know if they were going to work, but they did. And it's just, I guess, the power of the subconscious mind and thinking, and my hands moving together or moving apart. It was eye-opening. So thank you. Thank you. Allow me to say this, that John is one of the most intelligent district attorney of United States, and when he says something is feasible and possible, that means it is feasible and possible. Thank you, Dr. Thank you, Nilesh, for being here. Thank you very much. Thank you. My pleasure. Just one last thing, please. Can I take one picture? Please. Hold on. No. Just give me 1 minute. Let's go, John. Okay. Fast થઈ ગયા યાર. કેટલા પિક્ચર હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પિક્ચર ફોકસ ચેન્જ થઈ જાય. પિક્ચરનું ફોકસ. થેન્ક યુ જોન. થેન્ક યુ. હેલો. મજા આવી બધાને? મારી સાથે જોડાયેલા રહેશો? જો ઉમિયાધામ સાથે જોડાયેલા રહેશો તો સારું છે. બીજું કે તમે જે બી મદદ કરો, જે બી ડોનેશન આપો, પહેલા એના લોકલ મંદિરને આપવાનું. લોકલ મંદિર સરસ રીતે તૈયાર થઈ જાય અને પછી તમારી પાસે વધારે પૈસા હોય તો તમારે વિશ્વ ઉમિયાધામને મોકલવાનું. પહેલા પોતાનું ભલું કરવાનું, કારણ કે તમે અહીંયા રોજ આવો છો, દર શનિ રવિ આવો છો, તમારે આની જરૂર પડે છે. તો આપણે જેની મદદ લેતા હોય, જેની જરૂર પડતા હોય એને પહેલા મદદ કરવાની અને પછી કરવાની. એમાં જોડાવાના ફાયદા અલગ છે, આના જોડાવાના ફાયદા અલગ છે. પણ સૌથી પહેલા આપણું
આપણું ભલું કરવાનું, એટલે આપણા ગામનું ભલું કરવાનું. તો મારી તમને ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે બધા પેલા આ મંદિર જલ્દી બની જાય અને પછી આપણે આ મંદિરનું ને આપણે ત્યાંનું કોલેબોરેશન થશે, પછી આપણે અવર જવર વધશે, એટલે વધારે તમને ફાયદો થશે. જો તમે આ મદદ કરશો તો હું વારે આવતો રહીશ, તમને શીખવતો રહીશ અને કાલથી તમને ઘણા બધા શીખવાના વિડીયોઝ ને બધું તમને વોટ્સઅપમાં મોકલતો રહીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ મારા સાહેબ, થેન્ક યુ ભામા સાહેબ, થેન્ક યુ અમારા દેવેન્દ્ર પટેલ, થેન્ક યુ અમારા પ્રકાશભાઈ, થેન્ક યુ અમારે પ્રીતિબેન, અને તમે બધાને બહુ મને મજા આવી. નિમિષાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ તમે બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય પેલા આરતી કરી અને પછી પ્રસાદ લેવાનો. પેલા પ્રસાદ ને પછી આરતી લેવો. આરતી માટે જઈએ પણ પહેલા એમણે આપણને થેન્ક યુ કીધું તો આપણે પણ એમને થેન્ક યુ કહીએ. બધા ખૂબ જ સુંદર પ્રોગ્રામ આપ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર જીતેન્દ્રભાઈનો. અમારા કિશનભાઈ મારા બહુ જૂના મિત્ર છે, ખાસ એટલા બીજી શેડ્યુલમાં આવ્યા છે. થેન્ક યુ કિશનભાઈ. કિશનભાઈ તો મંદિરમાં આવતા જ હોય છે કાયમ અહીંયા, અને અમારા ટ્રસ્ટી